10, 9, ignition sequence. We choose to go to the moon in this decade and do the other things, not because they are easy, but because they are hard. One small step for man, one giant leap for mankind. 1, 0, and liftoff. Our mission complete, Houston. After serving the world for over 30 years, the space shuttle's earned its place in history and it's come to a final stop. Good day and welcome to Mission Control Houston, where the team of flight controllers is watching over the activities of the Expedition 33 crew aboard the International Space Station. 6 crew members continuing their work and research aboard the orbiting outpost, commanded by Sonny Williams, the other American on orbit now, Kevin Ford, after his recent arrival in late October aboard Soyuz TMA-06M spacecraft. Also on board are Yuri Malenchenko, who has been on with Sonny Williams since their arrival at the complex in July, and Akihiko Hoshide of the Japan Aerospace Exploration Agency, who rode up to the space station with the other 2 crew members. Ford rode up with 2 Russian Federal Space Agency cosmonauts, Oleg Novitsky and Evgeny Tarelkin, and they arrived at the International Space Station on October the 25th and will be there through March of next year. Today's activities aboard the International Space Station are going to focus primarily on preparations of the new 3 crew members for their activities aboard the space station after they depart, after their other 3 crew members depart, and on preparations for the departure of Sonny Williams, Yuri Malenchenko, and Aki Hoshide, which is scheduled for Sunday, November the 18th. Today they're working on maintenance of the waste and hygiene compartment, which is essentially the toilet system on the U.S. operating segment of the space station. There are 2 toilets that are basically the same, one in the Russian segment and one in the U.S. segment. This is some recorded video of Aki Hoshide as he worked through the final steps in replacing a dose pump, which is used to insert a certain amount of pre-treat liquid into the waste that is collected in the toilet, and then that starts the recycling process that eventually results, after a lot of filtering and processing, in the water from the crew waste being used once again as clean drinking water aboard the International Space Station, minimizing the need to send water up to the space station aboard resupply craft and maximizing the use of the resources aboard the space station. Yesterday, the crew had a little bit of a hiccup at the start of their day as the local area network servers aboard the space station failed, and they have since restored all of those network servers, and they're back to normal working conditions with the computer network of laptops aboard the space station. Those were never critical to the functioning of the space station. They were just used to share files and programs with the laptops that the crew uses for their research and operations throughout the day, and they were able to replace the hard drives yesterday and then reboot the systems with images of the software that were already aboard, and then do a little bit of uptake and make that all work well again. We do have a lot of activity as Kevin Ford gets ready to take command of the International Space Station. He'll be taking over for Sonny Williams, and we have a lot of NASA TV coverage planned in the coming weeks of the departure of Sonny Williams, Expedition 33 commander, and Yuri Malenchenko, the flight engineer and the Soyuz commander, and Aki Hoshide of the Japan Aerospace Exploration Agency. That change of command ceremony is scheduled to be televised live. And we'll be bringing that to you at 1:15 p.m. Central Time on Saturday, November the 17th. And in that ceremony,
Kevin Ford will officially take the reins of the International Space Station, and then after Williams, Malenchenko, and Hoshide depart, he and Oleg Novitsky and Yevgeny Tarelkin will be aboard the space station by themselves, and that will be until the arrival of the next 3 crew members going up to the space station arrive there after a launch on December the 19th. Tom Marshburn of NASA, Chris Hadfield of the Canadian Space Agency, and Roman Romanenko of the Russian Federal Space Agency will be launching about 6:12 a.m. Central Time on December 19th and arriving at the space station on December the 21st, just a few days before Christmas, about 7:30 a.m. Central Time. Back to that rundown of all the coverage that's coming up regarding the change of command ceremony and the departure. Of course, the change of command ceremony at 1:15 p.m. Central Time on November 17th on a Saturday. The following day on Sunday at 12:45, we'll have farewell and hatch closure coverage. At 1:10 p.m., we'll have the hatch closure. And then at 4 p.m., we'll begin our undocking coverage. That'll be followed by the planned undocking from the space station of the Soyuz TMA-05M at 4:26 p.m. And then we'll have a slight break until our landing coverage begins at 6:30 p.m. and then landing is set for 7:53 p.m. Central Time as the Soyuz touches down on the steppe of Kazakhstan. We'll have a post-landing video file at 9 a.m. the following day on Monday. We'll include available interviews with the crew. Again, all that coming up as we look for a change of command and change in crew, and look forward to the arrival of the next crew, which will include what will eventually become the first Canadian commander of the International Space Station. Here in Mission Control Houston, Tomas Gonzalez Torres is in charge of the team, working with Clay Anderson as a spacecraft communicator, talking with the crew about the activities going on aboard the space station. And they're working with control centers around the world to make sure that operations aboard the space station continue smoothly. Those command centers in Moscow, Munich, and Tsukuba, Japan, helping to make sure that all of the important research going on aboard the space station continues apace, and that the operations run smoothly. This is Mission Control Houston. This is just another name for winter storms that affect that particular part of the world, Christy. And normally this would be a big deal anyway. We're dealing with record snowfall across the Northeast, significant snowfall. Look at these numbers right over here. We're only in early November. Yes, it snows every once in a while in November, but in New York City and in Newark, they got, get this, take all the snow that they get in November, which isn't much, plus all the snow that they get in December. Put that together, and that would still not amount to these numbers right over here. So it's very significant snowfall, record-setting snow. This alone would have caused significant power outages. But of course, we're dealing in the aftermath of Sandy, and that has just set a whole new set of problems. Let's go ahead and listen to what one person there had to say. We got back our power on last Friday, and it's back out again today, so frustrated is a fair word. And there you see it, those power lines coming down on those. There were so many trees that were already damaged from what was Superstorm Sandy, from the wind that came through there. And now this heavy wet snow just going right on top of those power lines has left at least 40,000 people additionally. 40,000 people. That was last night's counts, according to CNN's Susan Candiotti. Those numbers may actually go up this morning once they're able to get out there and see what's going on. And now they're going to have to start all over. This is really pushing that recovery process back for people. The other thing is it's very dangerous because temperatures have plummeted to below freezing in the overnight hours, and many people don't have any way to heat their homes, so that's still a huge concern. And if you had travel plans to the Northeast thinking, okay, Sandy's over, I can go now, right? Not so fast. There were over 1,000 flights that were canceled just in the last 24 hours. That will slowly start to pick up again as far as air travel. Look at all those cancellations. You never want to see that when you're at the airport. There you see that circulation in the clouds still in the radar here. A lot of this coming down now is very cold rain. That snow, for the most part, will continue to melt, but we still have maybe a few areas to watch as far as snowfall. Look at Boston, almost 40 kilometers per hour right now, so it's still quite windy across these areas. In some places, visibility reduced significantly. Notice all the moisture continuing to trail northward, so there's still some areas that will get additional snowfall.
It's hard to believe over the next 24 hours, and a lot of that will come in the way of snow, but there's a little bit of light at the end of the tunnel. This is New York City. Thursday, waking up to freezing temperatures. Friday, maybe just slightly above freezing, and then by Saturday, we return to more seasonal conditions all across the northeastern U.S., and that's really going to help things out as far as the situation is just going to feel a lot better, and so hopefully we'll get a little bit more of that recovery ongoing. And speaking of recovery, they were trying to recover overnight from this very powerful earthquake that continues to be one of our top stories here at CNN. This earthquake that happened yesterday morning just offshore here in Guatemala. It was a 7.4, a very dangerous earthquake that affected areas all along the coastline here. The shaking was pretty significant over these areas, and there were reports of damage, and at least, as we reported earlier here on CNN, at least 40 people lost their lives. This is the shake map. You can see these areas that had strong to very strong shaking. This is where a lot of the damage happened, but not only here. I want to show you on here. Let's go ahead. This is that same area without that shake map. And as we move into Quetzaltenango, one of the larger cities, they sustained quite a bit of damage. This is about 2,300 meters above sea level. So this is one of the areas that suffered a lot of damage. And then remember, we're high up in the mountains here. Temperatures very, very cold overnight. San Marcos, one of the areas that suffered quite a bit of damage. Most of the deaths coming from this area. I want to show you some of the pictures of what people are having to deal with there. You're going to see the homes that have been, in some cases, crumbling down, some walls, in some cases, entire homes. They also had a lot of deaths related to landslides that happened, as you can see from these very mountainous areas. The other thing is, notice people, even in the daytime, they're wearing jackets. Temperatures overnight here can actually get to near freezing. So this is a huge concern for authorities, as well as people are afraid in many cases to go back into their homes because of all of the aftershocks that they've had to endure. We will keep you posted on that story and anything else, of course, weather-wise and everything else right here on CNN. Don't go away. We'll take a news break. We'll take a break right here on Newsstream. Netzreporter Moritz Wedel ist nun für die Rubrik Vorher-Nachher zuständig. Normalerweise ist vorher etwas schlecht und es wird gut. In dem Fall ist es leider umgekehrt. Ja, massiv andersrum ist es an der Ostküste. Erst Sandy, jetzt Athena. Die Menschen an der Ostküste kommen tatsächlich nicht zur Ruhe. Und die Zerstörung von Sandy, sie ist nach wie vor massiv sichtbar. Jetzt auf neuen Fotos, die wir hier sehen, aufgenommen von Spezialkameras aus Spezialflugzeugen der Umweltbehörde. Nochmal massiv sichtbar. Hier sehen wir vorher und nachher die Zerstörung. Hier sehen wir, wie die ganzen kleinen Schiffe aus diesem kleinen Yachthafen ins Landesinnere gedrückt wurden. Hier Long Beach beispielsweise an der oberen Kante Ihres Fernsehgerätes. Da sehen Sie auch, dass der Parkplatz weggespült wurde. Also diese Betonplatten, die doch so schwer sind. Trotzdem war Sandy so kraftvoll. Hier sehen wir beispielsweise, wie ein neuer Kanal durch diese Insel getrieben wurde, durch die Wassermassen. Da wurden ganze Häuser komplett weggespült. Also diese Bilder zeigen nochmal, wie zerstörerisch Sandy gewütet hat an der Ostküste, wie massiv die Zerstörungen sind und jetzt Schnee, Minustemperaturen, keine guten Zeiten für die Menschen an der Ostküste. Danke für diesen Überblick, Moritz. Ein Präsident, der da ist, wenn man seine Hilfe dringend braucht. Obama als Krisenmanager. Er besucht die Menschen vor Ort, spricht ihnen Trost zu. Der Wirbelsturm Sandy hat den Wahlkampf geprägt und dem Präsidenten perfekt in die Finger gespielt. Wir sind hier für euch und werden euch nicht vergessen. Wir werden dranbleiben und klar machen, dass ihr alle Hilfe bekommt, bis alles wieder steht. Wegen Sandy hatte Obama mitten im Wahlkampf die Gelegenheit, seine Führungsqualität unter Beweis zu stellen. Danke an Präsident Obama, dass er kommt, um uns zu helfen, dass hier was für uns getan wird. Viele haben noch mehr als ich verloren. Wenn er denen helfen kann, prima. Und sogar der politische Gegner lobte Obamas Krisenhilfe. Für den Republikaner Romney war es in dieser Situation schwierig, Wahlkampf zu betreiben. Er musste zusehen, wie der politische Gegner die Krisenmanagerkarte ausspielte. Am Ende haben die Amerikaner Obama gewählt. Good day and welcome to Mission Control Houston, where flight controllers are monitoring the activities of the Expedition 33 crew aboard the International Space Station. On board, of course, is the commander, Sunny Williams, along with her crew members since July, Yuri Malenchenko of the Russian Federal Space Agency and Akihiko Hoshide of the Japan Aerospace Exploration Agency.
In addition, recently joining the crew in October are NASA astronaut Kevin Ford, as well as Russian cosmonauts Oleg Novitsky and Evgeny Tarelkin. They will be taking over the operations of the International Space Station when the expedition commander and her colleagues depart, coming up on November the 18th. Among the experiments being used today are the Medaka osteoclast experiment. The crew is scheduled to be doing some photography of the Medaka fish in that newly arrived aquarium. The experiment is looking at bone resorption, and that is the process by which osteoclasts break down bone and release minerals so that new bone can be built. Scientists believe that the cause for the decrease in bone mineral density in space is related to this, and the Medaka fish is a good model in the animal world for life research. And the Japanese experiment folks are studying the effects of microgravity on the osteoclast activity and the gravity sensing system of these fish, using them as a model for the human body. The fish are doing well, but there have been some additional bubbles introduced into the aquarium module, and tomorrow the crew is going to conduct a procedure to remove those extra bubbles, but otherwise the fish are doing well. Both Williams and Hoshide have been involved in continued troubleshooting of the waste and hygiene compartment. That's the Russian toilet unit in the U.S. operating segment of the space station. It hasn't been working right since Friday. They had previously replaced a pre-treat injector pump and worked on several other pieces of equipment, but the alert lights were continuing to show early today that the pre-treated urine wasn't of the right mixture to be fed into the water recycling system. Eventually that water ends up being reused by the crew as drinking water and to prepare food and for other uses. Williams did a lot of inspections, and then they replaced the pre-treat tank, and that seemed to be the job that did the trick. All the following tests were nominal. The lights went off as they were supposed to, and now the crew has been cleared to use that toilet. The crew members also are using ultrasound equipment to image blood vessels as part of the integrated cardiovascular experiment, and that's looking at the human heart and how it tends to shrink or atrophy during long-duration space flights. They've also been taking readings overnight as they sleep as part of the experiment and using an electroencephalograph, and there have been some trouble with the batteries that are used to power that device, so the crew has also been troubleshooting those batteries and chargers. Jury's still out on whether it's a problem with the batteries themselves or with the way the batteries are seating in the specialized chargers that are used to keep them ready for use. Kevin Ford also is getting ready to do some intraocular eye pressure tests as part of the routine medical examinations and continuing studies of how long-duration spaceflight can change astronauts' vision. And the Russian cosmonauts moved up some of their routine maintenance of the toilet on their end of the station, which is virtually the same as the one in the waste and hygiene compartment. But now that the newer toilet has been fixed, they've shifted that a little bit later in the day since it's not as critical. The idea is to make sure that we've got at least one working toilet aboard the space station at all times, but now we have two. The crew also continued departure preparations for Sunny Williams, Aki Hoshide, and Yuri Malenchenko, who are scheduled again to depart the International Space Station on Sunday, November the 18th. Here's a rundown of all of the coverage we have planned for the change of command ceremony on Saturday the 17th, the farewells and undocking and landing on November the 18th, and then the post-landing video file on Monday the 19th. And of course, the newly arrived crew members, Ford, Novitsky and Tarelkin, continued their orientation aboard the space station, getting used to their new home in space and getting a full rundown by their off-going veteran crew members so that they can continue operations until the next crew members arrive. That'll be Tom Marshburn of NASA, Roman Romanenko of the Russian Federal Space Agency, and Chris Hadfield of the Canadian Space Agency, who eventually will become the first Canadian commander of the International Space Station. Those crew members are continuing their training in Star City, Russia today. They are at the Gagarin Cosmonaut Training Facility conducting rendezvous and docking simulations, and Marshburn is getting ready for his return to Russia next week for their final pre-launch training. This is Mission Control Houston.
Das griechische Parlament hat in der Nacht ein weiteres Sparpaket verabschiedet, wie von den internationalen Kreditgebern verlangt. Die Regierungskoalition kam dabei nur auf eine sehr knappe Mehrheit, weil 23 ihrer Abgeordneten die Zustimmung verweigerten. Als nächstes soll das Parlament in Athen am Sonntag über den Haushalt des kommenden Jahres abstimmen. Davon macht die EU-Kommission die nächste Kreditrate abhängig. Die Journalisten hatten ihren Streik schon gestern beendet. Ihre Reaktion auf das denkbar knappe Abstimmungsergebnis völlig unterschiedlich. 153 Ja für die letzte Chance. Die Nacht der Schande. Zwiegespalten stehen nun auch die Griechen selbst da. Die Maßnahmen waren nicht das, was wir wollten, aber sie waren notwendig. Die sind Diebe, nicht die Bürger. Ein Bürger stiehlt vielleicht 50, 100 oder 200 Euro, aber keine Millionen. Gestern Abend auf dem Syntagma-Platz vor dem Parlament. 70.000 Griechen versuchen lautstark ihre Regierung zu überzeugen, dass von ihnen nichts mehr zu holen ist. 200 Randalierer werfen Brandbomben. Hundertschaften der Polizei antworten mit Wasserwerfern und Tränengas. Im Parlament wird erst nach Mitternacht, nach einer 14-stündigen Debatte und mit nur 2 Stimmen Mehrheit das Sparpaket verabschiedet. Der Ministerpräsident ist nun zwar politisch geschwächt, gibt sich aber optimistisch. Diese Abstimmung war sehr wichtig, um neue Arbeitsplätze für unsere Kinder zu schaffen und für alle Griechen, damit sie eine bessere Zukunft haben. Am Sonntag steht jetzt in Athen die Abstimmung über den Haushalt an. Dann beraten am Montag die EU-Finanzminister in Brüssel, ob sie bereit sind, die nächste Hilfstranche von über 31 Milliarden Euro an Griechenland auszuzahlen. Die Türkei ist erneut direkt vom Bürgerkrieg im Nachbarland Syrien betroffen. Bei Gefechten zwischen Aufständischen und Regierungstruppen an einem Grenzposten wurden Medienberichten zufolge auf türkischer Seite 2 Zivilisten durch Schüsse verletzt. Wegen der Kämpfe seien etwa 200 Syrer über die Grenze in die Stadt Ceylanpınar geflohen. Der Grenzposten in der Region ist einer der letzten beiden, die noch in der Hand der syrischen Armee sind. Bei mehreren Bombenanschlägen sind in Afghanistan mindestens 19 Menschen getötet worden. In Kandahar zündete ein Selbstmordattentäter an einem Kontrollpunkt einen Sprengsatz und riss 3 Polizisten mit in den Tod. In der Provinz Helmand starben infolge einer Explosion 10 Menschen. Die chinesische Führung steht vor einem Generationswechsel. Heute begann in Peking der Parteitag der Kommunisten, auf dem Parteichef Hu Jintao sein Amt abgeben wird. In seiner Eröffnungsrede bezeichnete er die Korruption im Staatsapparat als schweres Problem. Zugleich sprach er sich aber dafür aus, am Einparteiensystem festzuhalten. Auftakt zu einer Politshow. Die Elite der kommunistischen Partei tauscht ihre Führungskader aus. Ein Ritual alle 10 Jahre. Mehr als 2200 Delegierte strömen in die große Halle des Volkes. Das Volk aber muss draußen bleiben. Dafür sorgt ein massives Aufgebot von Polizei, Armee und Staatssicherheit. Zu entscheiden gibt es wenig für die Parteimitglieder. Alte Seilschaften ringen um die Macht. Der frühere Parteichef Jiang Zemin zieht noch immer seine Fäden. Fest steht bislang nur, Xi Jinping wird der neue starke Mann. Er gilt als Reformer und eher wirtschaftsliberal. Noch Parteichef Hu verteidigt seine Amtszeit. China sei in den letzten 10 Jahren wirtschaftlich erstarkt. Dringend nötig sei künftig der Kampf gegen die Korruption in den eigenen Reihen. Wenn es uns nicht gelingt, dieses Problem zu lösen, könnte das tödlich für die Partei sein. Das könnte ihren Zusammenbruch bedeuten und den Untergang des Staates. Reformbedarf auch in Sachen Wirtschaft. Um weiter zu wachsen, muss China mehr konsumieren, weniger exportieren. Hu hinterlässt seinem Nachfolger kein leichtes Erbe. Für die einen waren es die goldenen Jahre, stetiges Wachstum, immer mehr Wohlstand. Für die anderen waren es die verlorenen Jahre. Wichtige Reformen wurden nicht angepackt, soziale Konflikte nehmen zu. Die Wirtschaft schwächelt. Goldene Jahre darf der Nachfolger von Hu Jintao nicht mehr erwarten. Und für verlorene Jahre hat er keine Zeit. Es werden wohl schwere Jahre werden. Nach seiner Wiederwahl und den Siegesfeiern ist Barack Obama mit seiner Familie nach Washington zurückgekehrt. Der US-Präsident nahm umgehend seine Arbeit im Weißen Haus wieder auf. Für den Vormittag war ein Treffen mit seinen engsten Beratern angesetzt. Noch vor seiner Vereidigung im Januar muss Präsident Obama mit der republikanischen Mehrheit im Repräsentantenhaus einen Sparkompromiss finden.
Gut eine Woche nach dem verheerenden Wirbelsturm Sandy hat an der US-Ostküste ein Schneesturm für Chaos gesorgt und die Situation in der Millionenmetropole New York weiter verschärft. Verschneite Straßen behinderten den Verkehr, in einigen Regionen der Stadt fiel erneut der Strom aus. Dabei waren viele Haushalte gerade erst wieder ans Netz angeschlossen worden. Das Unwetter war aber bei weitem nicht so stark wie Sandy. Einen Tag nach dem Erdbeben in Guatemala ist die Zahl der Todesopfer auf 52 gestiegen. Besonders betroffen war die Region um die Stadt San Marcos. Zahlreiche Lehmhäuser stürzten ein, die Strom- und Wasserversorgung brach zwischenzeitlich zusammen. Das Beben mit der Stärke 7,4 war das folgenschwerste seit mehr als 30 Jahren in dem mittelamerikanischen Land. Das Epizentrum lag vor der Westküste. Mit einer Gedenkfeier in der Frankfurter Paulskirche ist heute an die Pogrome vor 74 Jahren erinnert worden. In der Nacht vom 9. auf den 10. November 1938 brannten die Nationalsozialisten im ganzen Land Synagogen nieder und zerstörten Symbole und Zeugnisse jüdischen Lebens. Hunderte Menschen wurden ermordet oder in den Selbstmord getrieben. Mit der Pogromnacht begann die systematische Vernichtung der europäischen Juden. Trude Simonsohn hält die Erinnerung wach. Die 91-jährige Jüdin überlebte die Haft in Theresienstadt und in Auschwitz. Ihre Eltern wurden in den Vernichtungslagern der Nazis ermordet. Seit 30 Jahren besucht sie Schulen und berichtet als Zeitzeugin über ihre Erlebnisse unter der Nazi-Herrschaft. Ich verstehe auch, wenn die Jugend mir sagt, wir können uns das nicht vorstellen, sage ich, verstehe ich vollkommen. Wenn ich nicht dabei gewesen wäre, könnte ich es mir auch nicht vorstellen, was alles möglich war an Grausamkeiten. Bei den Pogromen, den gewaltsamen Übergriffen gegen Juden, wurden zwischen dem 7. und 13. November 1938 hunderte Menschen ermordet. Über 1400 Synagogen und Betstuben sowie tausende Geschäfte wurden zerstört. Bei der Gedenkfeier in der Frankfurter Paulskirche hob der Präsident des Zentralrats der Juden die Bedeutung der Novemberpogrome hervor. Spätestens von diesem Zeitpunkt an wusste doch jeder Jude in diesem Land, so sehr er sich deutsch wähnte, so sehr er sich deutsch fühlen wollte mit aller Kraft. Hier hatte der reine Hass die Macht übernommen. Die Angriffe auf Juden, ihre Häuser und Synagogen waren nicht, wie von der Propaganda verbreitet, spontaner Volkszorn, sondern vom NS-Regime organisiert und gesteuert. In unmittelbarer Folge der Gewaltakte wurden 30.000 Juden in Konzentrationslager verschleppt. Die Pogrome im November 1938 waren der Übergang von der Diskriminierung der Juden zur systematischen Verfolgung und Vernichtung. Schnee hat sich auf die Trümmer der Häuser gelegt und eine Stille, die fast schon unheimlich wirkt. Wir sind im New Yorker Stadtteil Queens. Ein paar Straßen weiter wird aufgeräumt. Nach dem Wirbelsturm kam über Nacht der Schnee, doch der ist für die Menschen hier das kleinere Übel. Uns macht viel mehr Sorgen, dass unsere Heizung noch nicht geht. Die Temperaturen sinken, das Wasser in den Heizkörpern droht zu frieren. Der Schneesturm kappte Stromleitungen. Zehntausende New Yorker, gerade zurück ans Netz geschaltet, haben nun wieder keinen Strom. Hauptproblem: oberirdische Leitungen, eine Infrastruktur wie in den 50er Jahren, schimpft der Gouverneur. Unser Versorgungssystem muss general überholt werden. Mit derart massiven Stromausfällen lähmen wir die Nation und erzeugen Chaos. An den Tankstellen noch immer lange Schlangen bei 2 Stunden Wartezeit. Benzin ist knapp und das könnte noch Wochen andauern. Nur jede 4. New Yorker Tanke hat überhaupt Treibstoff. Ich arbeite sonst woanders, aber jetzt packe ich hier mit an, sagt dieser Helfer. Das tut gut nach allem, was wir durchgemacht haben. Wir hatten Glück, heute gab es Sprit. Wir hangeln uns von Tag zu Tag, anders geht's nicht. Ab heute soll es besser werden. Benzinverteilung nach Nummernschildern. Getankt werden darf nur an geraden und ungeraden Tagen, je nach Nummer auf dem Kennzeichen. Dadurch soll jeder eine faire Chance auf Benzin bekommen. Die Schlangen müssen ein Ende haben. Der Schnee ist schnell weggeräumt, doch ohne Strom, Heizung und Benzin verlieren die Menschen zunehmend ihre Hoffnung auf einen baldigen Wiederaufbau. Auch wenn der Schnee die Trümmer von Hurrikan Sandy verdeckt, es ist alles andere als eine Winteridylle.
Du kannst unser Haus nehmen, aber nicht unser Herz, lautet diese Botschaft an Wirbelsturm Sandy. Aber jetzt, nach dem Wintersturm, haben viele Menschen in den zerstörten Gebieten ihren Optimismus verloren. Es ist rau, es ist hart, ich fühle mich wie ein Bauarbeiter, ich muss mein Haus zurückbekommen. Es ist surreal. Man wacht morgens auf und ist okay und dann trifft es einen und man weiß wieder, was passiert ist. Der Schneesturm, eigentlich gar nicht so ungewöhnlich für diese Jahreszeit, legte das Leben in weiten Teilen New Yorks für Stunden lahm. Hunderte Flüge wurden gestrichen, U-Bahnen fielen aus und viele gerade erst reparierte Stromleitungen wurden wieder umgerissen. Es war so gut. Wir waren zurück in der Zivilisation, die Heizung funktionierte. Und jetzt, puff, sind wir wieder im Mittelalter. Zwar sind die Reparaturwagen schon wieder unterwegs, aber es kann noch Tage dauern, bis die Häuser erneut an die Stromleitungen angeschlossen sind. Eine gute Nachricht gibt es aber: Die Temperaturen steigen und der Schnee hat bereits angefangen zu schmelzen. Viele Menschen haben in ihren zerstörten Häusern dennoch die eiskalte Nacht verbracht. Viele Türen schließen nicht mehr, viele Fenster sind zerborsten. Und es sind wirklich extreme Bedingungen. Nach Berichten lokaler Zeitungen hat mit Romneys Republikanische Partei eingestanden, dass auch der Staat Florida an Obama geht, auch wenn dort noch immer Reststimmen ausgezählt werden. Den Präsidenten wird das freuen. Bei ihm hat der harte Wahlkampf Spuren hinterlassen, wie unser US-Korrespondent Carsten Mierke berichtet. Dem Präsidenten schießen die Tränen aus den Augen, als er sich nach der Wahl bei seinen Kampagnenhelfern bedanken will. Ich bin so stolz auf euch, sagt er. Und zwar mit Recht, denn der Wahlsieg fällt noch weit deutlicher aus als Dienstagnacht gedacht. Auch der größte Swing State Florida geht wohl an Obama. Seine Überlegenheit bei weiblichen und jungen Wählern war wichtig, vor allem aber seine Stärke unter Schwarzen oder Latinos. 80% der nicht weißen Minderheiten wählten Obama. Und diese Wähler waren gezielt angesprochen worden. Für Romney ist umgekehrt das Abstimmverhalten der nicht weißen Minderheiten ein Desaster. Nur 17% wählten republikanisch. Vor nur 12 Jahren waren es noch rund doppelt so viele. Wollen Amerikas Konservative jemals wieder ins Weiße Haus, müssen sie diesen Trend schnell stoppen. Denn das Gesicht Amerikas verändert sich, der Anteil nicht weißer Wähler wird weiter wachsen. Die können uns nicht mehr ignorieren. Wir sind hier und wir wählen. Rechte Nachwuchspolitiker wie der kubastämmige Senator Marco Rubio könnten das ändern. Aber die Aufgabe ist hart für eine Partei, die sich bislang mit besserer Grenzsicherung und rigoroser Abschiebung bei den Einwanderergruppen unbeliebt gemacht hat. Neue Belastungsprobe. In der vergangenen Woche sollen 2 iranische Kampfjets eine US-Drohne über dem Persischen Golf beschossen haben. Das hat ein Pentagon-Sprecher bestätigt. Der ferngesteuerte Aufklärer sei auf einem Routineeinsatz über internationalen Gewässern gewesen. Den Angriff habe er unbeschadet überstanden. Der Iran reagierte bisher nicht auf den Bericht. Jared Lee Loughner, der Mann, der bei einer politischen Kundgebung in Tucson, Arizona 6 Menschen getötet und die US-Abgeordnete Gabrielle Giffords niedergeschossen hat, muss für immer hinter Gitter. Ein Gericht in Arizona verurteilte ihn zu 7-mal lebenslänglich. Loughner hatte im Januar 2011 um sich geschossen. Die damalige Abgeordnete Gifford traf er in den Kopf. Sie überlebte schwer verletzt. Berlins regierender Bürgermeister Wowereit gedachte mit einer Rose der Opfer des DDR-Regimes. Nach einer Andacht wurden Kerzen entzündet, als Erinnerung an den friedlichen Protest der DDR-Bürger und die Öffnung der Grenze 1989. 3 Tage nach der Wahl stellt man in den USA besorgt fest, dass sich nichts verändert hat. Obamas Demokraten und die Republikaner stehen sich weiter unversöhnlich gegenüber. Washington bleibt blockiert. Jetzt droht die sogenannte Fiskalklippe. Das heißt, im Januar treten automatisch Steuererhöhungen und Einsparungen in Kraft im Umfang von $600 Milliarden. Es sei denn, es gibt einen Kompromiss in letzter Minute. Ulf Röller aus Washington. Wo immer Obama auftritt, jubeln seine Anhänger. Er selbst gilt eigentlich als kontrollierter, cooler Politiker. Aber bei seiner Dankesrede an seine Wahlkampfhelfer überwältigen ihn seine Emotionen. Präsidenten sind auch nur Menschen.
Euer Einsatz für mich macht mir klar, dass meine Arbeit wirklich wichtig ist. Ich bin so stolz auf euch. Tränen eines Mannes, der monatelang um sein politisches Überleben gekämpft hat. Der Sieg verleiht Obamas Präsidentschaft neue Kraft, die er braucht, denn die Republikaner haben weiter die Mehrheit im Repräsentantenhaus. Bis Jahresende müssen sich beide Seiten auf einen Haushaltskompromiss einigen, sonst droht die sogenannte Fiskalklippe. Die Steuern würden drastisch erhöht, die Ausgaben drastisch gekürzt, vor allem beim Militär und im Sozialen. John Boehner, Obamas Gegenspieler im Kongress, will höhere Steuern für die Reichen verhindern. Die Kernforderung des Präsidenten. Wer die Steuern für Reiche erhöht, trifft damit auch die Kleinunternehmer. Experten gehen davon aus, dass so 700.000 Jobs vernichtet werden. Obama hat keine Zeit zu verschnaufen. Er muss auch wichtige Positionen neu besetzen, wie den von Hillary Clinton. Sie hört auf, müde sei sie. Auch Außenministerinnen sind nur Menschen. Nach seinem Wahlsieg hat US-Präsident Obama die Details zu seinem künftigen Kurs in der Wirtschafts- und Finanzpolitik bekannt gegeben. Um über den Abbau der Staatsverschuldung zu verhandeln, wolle er sich mit allen politischen Führern des Parlaments an einen Tisch setzen, kündigte Obama an. Trotz seines Wahlsiegs muss sich der Demokrat mit den unterlegenen Republikanern verständigen, die in der zweiten Kammer, dem Repräsentantenhaus, die Mehrheit haben. Vor einer knappen Stunde im Weißen Haus. Ein energisch wirkender Präsident geht vor die Presse und bietet unter großem Applaus seine Kompromissbereitschaft an, um doch noch eine Lösung im Haushaltskonflikt zu finden. Um es ganz klarzustellen, ich bin nicht mit jedem Punkt in meinem Plan verheiratet. Ich bin offen für neue Ideen. Ich tue alles, um unsere steuerlichen Herausforderungen zu lösen. Auch nach der Wahl haben die Republikaner die Mehrheit im Repräsentantenhaus. Sollten beide Lager weiter einen Kompromiss blockieren, würde das Land über die sogenannte fiskale Klippe stürzen. Dann drohten ab dem 01.01.2013 automatische Steuererhöhungen und Ausgabenkürzungen von 600 Milliarden $. Die Staatsausgaben würden um 200 Milliarden gekürzt, etwa im Gesundheitssektor, bei der Arbeitslosenhilfe und im Verteidigungsetat. Und zudem würden Steuererleichterungen in Höhe von 400 Milliarden $ auslaufen. Obama und sein Verhandlungspartner John Boehner, zwei Männer, die sich bislang nicht schätzen und nicht vertrauen. Doch auch der republikanische Mehrheitsführer zeigt heute Kompromissbereitschaft. Wir beide verstehen, dass wir einen Weg finden müssen, um die Haushaltsklippe zu verhindern, im Interesse unseres Landes. Und im Interesse beider politischer Lager. Denn die automatischen Kürzungen schmerzen Demokraten und Republikaner gleichermaßen. Man wird sich also zusammenraufen müssen, um die Klippe zu umschiffen. Nicht mit einem großen Wurf, sondern mit einem Provisorium, um Zeit zu gewinnen und die jeweilige Basis auf drastische Einsparungen einzustimmen. Russlands Präsident Putin treibt den Umbau der Streitkräfte weiter voran. Wenige Tage nach der Entlassung des Verteidigungsministers wechselte er auch die Armeespitze aus. Neuer Generalstabschef wird Valeri Gerasimov. Putin empfing ihn mit dem neuen Verteidigungsminister Shoigu im Kreml. Gerasimov war Kommandeur im Tschetschenienkrieg. Unklar ist, inwieweit er Putins Kurs in der Militärpolitik stützt. Der Präsident plant eine grundlegende Reform. Die zunehmende Gewalt in ihrem Land treibt immer mehr Syrer in die Flucht. Allein in den vergangenen 24 Stunden kamen nach UN-Angaben 11.000 Menschen über die Grenzen, 9.000 davon in die Türkei. Die übrigen flohen in den Libanon und nach Jordanien. Mittlerweile bietet die Türkei im Grenzgebiet fast 120.000 Flüchtlingen Schutz. Die meisten sind in Zeltlagern untergebracht. Hilfsorganisationen warnen, die Versorgung der Menschen sei nicht gesichert. Tausende Anhänger der radikal-islamischen Salafistenbewegung haben in Kairo die Einführung der Scharia gefordert. Das islamische Recht sieht unter anderem harte Strafen wie Auspeitschungen oder Steinigungen vor. Die Demonstranten versammelten sich nach dem Freitagsgebet auf dem Tahrirplatz. Hintergrund ist ein Streit zwischen den Islamisten und den liberalen Kräften über die neue Verfassung Ägyptens, an der derzeit gearbeitet wird.
In Berlin ist heute an den Fall der Mauer vor 23 Jahren erinnert worden. Es war am Abend des 9. November 1989, als SED-Politbüromitglied Schabowski den inzwischen berühmt gewordenen Zettel aus der Tasche gezogen und die sofortige Ausreisefreiheit für DDR-Bürger verkündet hatte. Die Nachricht löste einen Ansturm auf die Grenzübergänge Berlins aus. Kerzen zur Erinnerung an den Mauerfall vor 23 Jahren am zentralen Gedenkort in Berlin an der Bernauer Straße. Am 9. November 89 ist die Mauer für viele überraschend plötzlich kein unüberwindbares Hindernis mehr. Die Mauer ist weg! Die Mauer ist weg! Die Mauer ist weg! An diesem Tag geht für Hartmut Richter ein Traum in Erfüllung. Mitte der 60er gelingt ihm die Flucht aus der DDR, doch seine eigene Freiheit reicht ihm nicht, er wird Fluchthelfer. Es hat mir Freude bereitet, da Leuten rauszuhelfen. Ich habe mich immer selbst gesehen, mich hätten sie doch beinahe erschossen im Kältekanal. 33 DDR-Bürger schmuggelt er mit seinem Auto in den Westen. Doch ausgerechnet, als er seiner Schwester hilft, fliegt er an der Grenze auf. In dem Moment bin ich an die Wand geflogen, nicht? Arme hoch und die haben mir zwischen die Beine geschlagen, das hat unheimlich weh. Also in dem Moment muss ich Ihnen sagen, als ich dann sagte, erschießt mich doch, ihr Verbrecher, so vor Schmerz, ja. Da habe ich so ernst gemeint. In dem Moment, also klar, was soll da noch kommen? Ja? Er wird zu 15 Jahren Haft verurteilt und nach 5 Jahren von der Bundesrepublik freigekauft. Für Roland Jahn haben Zeitzeugen wie Hartmut Richter über den 9. November hinaus eine besondere Bedeutung. Zeitzeugen sind ganz wichtig, weil sie uns berichten können, wie das Leben hinter der Mauer war, wie die Diktatur funktioniert hat in der DDR. Und daran gilt es immer zu erinnern. Noch immer gibt es keine verlässlichen Angaben über die Zahl der Todesopfer an der innerdeutschen Grenze. Ein Forschungsprojekt soll das bis 2015 klären. In vielen Städten wurde heute an die Pogromnacht vom 9. November 1938 gedacht. In Chemnitz erinnerten Vertreter der jüdischen Gemeinde und der Stadt an die Gewaltherrschaft der Nationalsozialisten. Am Mahnmal für die zerstörte Synagoge legten sie Kränze nieder. In der Nacht vom 9. auf den 10. November 1938 waren deutschlandweit tausende Synagogen, jüdische Geschäfte und Wohnhäuser zerstört worden. Hunderte Menschen wurden getötet, Zehntausende in Konzentrationslager verschleppt. In Deutschland hat man sich geeinigt, weil eine Wahl bevorsteht. In den USA müssen sich Demokraten und Republikaner jetzt auch einigen, nachdem die Wahl entschieden ist. Dort geht es um die Rekordverschuldung von mehr als 16 Billionen $. Und wenn man die nicht gemeinsam in den Griff bekommt, dann kommen automatisch massive Steuererhöhungen und ein schmerzhaftes Sparpaket. Keine einfache Aufgabe nach einem so erbitterten Wahlkampf. Stefan Niemann über Obamas ersten innenpolitischen Test nach einem tränenreichen Sieg. Ich bin wirklich stolz auf euch alle. Unter Tränen dankt Barack Obama seinem Wahlkampfteam. Das Weiße Haus veröffentlicht heute Bilder des völlig ausgepowerten Präsidenten. Doch schon droht die sogenannte Fiskalklippe. Automatische Ausgabenkürzungen und Steuererhöhungen von 600 Milliarden $. Die Staatsausgaben würden um 200 Milliarden gekürzt, etwa im Gesundheitssektor, bei der Arbeitslosenhilfe und im Verteidigungshaushalt. Zudem würden Steuererleichterungen in Höhe von 400 Milliarden $ auslaufen. Der Präsident ruft deshalb Amerikas Republikaner auf, zum Wohle des Landes an einer Lösung mitzuarbeiten. Ich bin offen für neue Ideen, um unsere Budgetherausforderungen zu lösen, aber ich weigere mich, Vorschläge zu akzeptieren, die sozial unausgewogen sind. Wir werden nicht allein Studenten, Senioren und Familien unsere Schuldenlast aufbürden und Leute wie ich mit einem Jahreseinkommen von mehr als 250.000 $ sollen keinen Cent mehr Steuern zahlen. Im Klartext, Obama bleibt bei seiner Wahlkampfforderung, Amerikas Reiche stärker zur Kasse zu bitten. Die Republikaner wollen das auf keinen Fall. Thema Nummer 1 bleiben die Wirtschaft und die Jobs. Wir wollen doch alle die Wirtschaft in Schwung bringen, damit mehr Amerikaner Arbeit finden. Aber jetzt Steuern zu erhöhen, würde den Jobmotor wieder abwürgen. Ein düsteres Déjà-vu, da ist es wieder das politische Patt, das Amerika bereits vor der Wahl lähmte.
Die Republikaner haben die Mehrheit im Repräsentantenhaus verteidigt und lassen erneut die Muskeln spielen. Amerikas Konservative fordern den Wahlsieger heraus. Der Präsident muss die Führer des Kongresses jetzt zusammenbringen, um mit einem cleveren Plan erstmal Zeit zu gewinnen, damit sie den politischen Deal nicht in 6 Wochen durchprügeln müssen, sondern mit der notwendigen Ruhe. Nach dem Marathon-Wahlkampf geht der Streit in Washington also weiter. Schlaflose Nächte im Weißen Haus. Ganz Amerika kommt nicht zur Ruhe. Und wir bleiben in den USA. Der Chef des Geheimdienstes CIA nimmt seinen Hut. Die Nachrichten mit Jens Riewer. Der Direktor des US-Geheimdienstes CIA, Petraeus, hat seinen Rücktritt eingereicht. Er begründete den Schritt mit einer außerehelichen Affäre. Ein derartiges Verhalten sei inakzeptabel, schrieb Petraeus in einer Stellungnahme. Präsident Obama nahm den Rücktritt an und dankte Petraeus für seine Arbeit. Der ehemalige Oberbefehlshaber der US-Truppen in Afghanistan war im September des vergangenen Jahres zum CIA-Direktor ernannt worden. Die Verhandlungen über den Haushalt der Europäischen Union für 2013 und einen Nachtragshaushalt für das laufende Jahr sind vorerst gescheitert. Die 27 Mitgliedstaaten und Vertreter des Europäischen Parlaments brachen ihre Gespräche in Brüssel am Abend ohne eine Einigung ab. Sollte bis Dienstagabend nicht doch noch eine Verständigung gelingen, muss die EU-Kommission einen neuen Vorschlag für den Haushalt machen. Es ist 23 Jahre her, dass die Mauer fiel. Und heute zeigen wir Ihnen Bilder dieses monströsen Bauwerks, von denen es nur ganz wenige gibt, weil es sie nicht geben durfte. Die Mauer von der Ostseite aus zu fotografieren war verboten. Und wenn man dennoch dabei erwischt wurde, drohte Gefängnis wegen Spionage. Doch Detlef Mattes riskierte diese verbotenen Blicke und machte heimlich Bilder von jener Mauer, die für ihn das Ende der Welt bedeutete. Jetzt, nach 23 Jahren, werden seine Bilder erstmals in einer Ausstellung gezeigt. Griet von Petersdorf traf den Mauerfotografen aus dem Osten. Dieses Foto dürfte es eigentlich nicht geben. DDR-Grenzsoldaten an der Mauer. Die Aufnahme hat Detlef Mattes gemacht, als er jung war. Einfach aus der S-Bahn heraus. Seine Form der Auflehnung, Bilder von Mauer und Grenzern waren streng verboten. Doch Detlef Mattes fotografierte ständig das Verbotene, im Zorn gegen das Eingesperrtsein, aber auch als ahne er das Ende. Mir geht es vor allen Dingen darum, dass die Nachwelt, vor allen Dingen die Jugend, die das alles nicht mehr mitbekommen hat, erfährt, zumindest in den Fotos, sich vielleicht eine Vorstellung davon machen kann, wie es früher mal ausgesehen hat hier in Ostberlin und ja, auch sieht, dass man früher eben eingesperrt war. Das ist mir eigentlich das entscheidend Wichtige daran. So also blickte der Osten auf den Westen. Der Mauerstreifen, das tödliche Nichts in Berlin-Mitte, Mattes fotografierte hier auf einem Hochhaus. Links die abgeschnittene U-Bahn-Linie Warschauer Straße. Und hier eine Datschensiedlung, Mauer, Hochhäuser in Neukölln, so nah war man sich. Das sind einzigartige Zeitdokumente. Ich habe in den vergangenen Jahren viel über die Berliner Mauer geforscht, gemeinsam mit der TU Berlin. Wir haben immer auch nach Fotos gesucht, die von der Ostseite aus aufgenommen wurden und haben da überhaupt nichts Gescheites gefunden, außer das, was offizielle Stellen aufgenommen haben. Der damalige Teenager Detlef Mattes fühlte so, er darf nicht in den Westen, also holt er sich den Westen wenigstens auf die Fotos. So einen großen Blick auch in den Westen haben zu können, ne? Und auch zu sehen, wie es halt wirklich hinter der Hinterlandmauer aussieht. Das war halt schon beeindruckend. Jedes Foto von Mauern und Sperranlagen, von Unfreiheit, also jedes dieser Fotos, bescherten ihm kurze Momente von Freiheit. Die Möglichkeit für mich gefunden zu haben, das Ding überhaupt fotografieren zu können, das war ja schon mal für mich eine Eroberung sozusagen. Nach Konflikten mit der Staatsmacht reiste Mattes aus. Die Fotos wurden konfisziert. Als er Jahre später seine Stasi-Akte anforderte, die Überraschung. Die Fotos sind da, die Stasi ist längst verschwunden und die Grenze ein Spazierweg. Good day and welcome to Mission Control Houston, where the team of flight controllers is watching over the activities of the Expedition 33 crew aboard the International Space Station. Space Station currently orbiting about 240 statute miles just off the eastern coast of Canada, heading out over the Atlantic Ocean over cloudy skies.
On board, Commander Sunny Williams is continuing to work with her crewmates, which include fellow NASA astronaut Kevin Ford, Japan Aerospace Exploration Agency astronaut Akihiko Hoshide, and Russian Federal Space Agency cosmonauts Yuri Malenchenko, Oleg Novitsky, and Evgeny Tarelkin, as the 6 crew members get ready for the departure of 3 of those crew members and the continued operations of the space station with 3 of the newly arrived crew members. Here in Mission Control Houston, guiding the activities of the team today is Flight Director Tomas Gonzalez Torres on the second shift of the day. He's working with Spacecraft Communicator Jay Marschke and a visiting Payload Operations Control Center worker who is here in Mission Control to get some familiarization with how things go here in Houston. With maintenance work completed earlier this week, today is devoted to science experiments, particularly ultrasound data takes. The ultrasound is going to be used part of the integrated cardiovascular experiment, which looks at how the heart relates to long-duration spaceflight. It's also going to be used to look at the human eye as part of an ongoing set of research that looks at how long-term stays in spaceflight affect vision for astronauts. Some of that can be long-term changes to the vision of the astronauts that last after they have returned home to Earth. They're taking advantage of these ultrasound studies of the eye to get more information on that. Williams, Hoshide, and Malenchenko are continuing their departure preparations for the return to Earth a week from Sunday. They have all week to continue working on those activities, while Ford, Novitsky, and Tarelkin are continuing to familiarize themselves with their new home in space. Just to wrap up the week started out with the station completing its 80,000th orbit of the Earth, which is about 2.1 billion miles, or roughly the distance from here to Pluto. And with setups of the integrated cardiovascular experiment work, they also did some troubleshooting for the waste and hygiene compartment toilet that had clogged over the weekend, and were working on their familiarization and departure preparations. Tuesday started on a challenging note, with both of the local area network servers on the space station failing. Those laptop servers support non-critical computer activities like messaging, scheduling, and procedure holding. Mission Control was able to perform some workarounds to the schedule so that all of the day's work could be completed, but the crew spent much of Monday morning replacing hard drives so that Mission Control could restore the server software. Additional troubleshooting on the toilet plumbing continued, but Kevin Ford was able to do his first work with the ELITE experiment. That's a European Space Agency investigation that looks at the connections between the brain, visualization, and motions in microgravity. Wednesday was devoted to more plumbing work, but the crew also conducted an emergency equipment familiarization drill to be sure that the new crew members know where all the portable breathing, firefighting, and other emergency equipment are located and how to operate them on orbit. Although they received thorough training on the ground before they launched, it's always good to get an on-orbit training session in. On Thursday, the crew finally fixed the toilet by replacing a pre-treatment liquid tank. Kevin Ford actually got his hands dirty doing that plumbing work. Good familiarization with the toilet in the U.S. operating segment of the space station before the experienced crew members head for home. And that means that 2 restrooms are now conveniently available to the crew on board the space station. This is recorded video of Kevin Ford doing that last troubleshooting work. Aki Hoshide also had an opportunity to work with the newly arrived JAXA aquarium, which he performed some collection and freezing of the sample Medaka fish that are being used to study how bones are affected by long stays in space. The Medaka fish, which have skeletons, are good analogs for the human skeleton, and the fact that their lives are much shorter allows more exposure to the microgravity environment from a comparative aspect. And meanwhile, at the Gagarin Cosmonaut Training Center in Star City, Russia, 2 of the crew members for the next crew, Roman Romanenko and Chris Hadfield, are conducting additional Soyuz simulation runs today. Hadfield eventually will become the first Canadian commander of the International Space Station.
Meanwhile, their crewmate Tom Marshburn is returning to Star City Monday to begin final pre-launch training. The current crew is looking forward to a 2-day weekend, but while International Space Station Update on NASA television has the day off Monday for the Veterans Day holiday, the station crew will work a full day on Monday. They'll be completing their preparations for the upcoming change of command ceremony on Saturday and the Expedition 33 crew's departure on Sunday. There are several other big-ticket items coming up for the final work for that crew. The Advanced Resistive Exercise Device, cable arm rope, and exercise rope are going to be replaced on Monday. There'll be some work on the Combined Operational Load-Bearing Treadmill, regular 6-month maintenance, and some additional work on the local area network planned during the week. There's also some installation of ultrasound background noise sensors on the laboratory. And some additional work on Friday next week with the carbon dioxide removal assembly to check and see if Aki Yoshide can isolate a small leak that's been noticed in that system that's used to scrub excess carbon dioxide from the atmosphere. NASA TV will provide full coverage of the departure activities beginning on Saturday with the change of command ceremony at 1:15 p.m. Central Time. And then on Sunday, NASA TV will begin its coverage of the actual departure with farewell and hatch closure at 12:45 p.m. That'll be the start of coverage with the closure expected at 1:10 p.m. Central Time. Undocking coverage starts at 4 p.m. with the undocking planned about 4:26 p.m. Central Time. And then deorbit burn and landing coverage begins at 6:30 p.m. with landing expected on the steppe of Kazakhstan at 7:53 p.m. Central Time. On Monday, we'll have a video file on November the 19th that provides a lot of post-landing coverage and interviews. With the International Space Station now on its 80,060th orbit, this is Mission Control Houston. International Space Station Commander Suni Williams is beginning to prepare for her upcoming return home. The NASA astronaut and 2 of her Expedition 33 colleagues, Aki Yoshide of the Japan Aerospace Exploration Agency and Russian cosmonaut Yuri Malenchenko, are scheduled to make their way back to Earth with a parachute-assisted landing by their Soyuz capsule in rural Kazakhstan on November 19th, local time. The trio has been on the orbiting laboratory since July. Staying on station for Expedition 34 is NASA astronaut Kevin Ford and Russian cosmonauts Evgeny Tarelkin and Oleg Novitsky, all of whom came aboard just last month. I'm Pan Conrad, Deputy Principal Investigator of the SAM Instrument Suite on Mars Science Laboratory, and this is your Curiosity rover update. While our robotic explorer has been busy characterizing the surface of Mars, the SAM team has also been busy, but we've been looking at something invisible, the Martian atmosphere. SAM, or Sample Analysis at Mars, is not one instrument, but 3, all of which are designed to work together to chemically characterize Mars. SAM measures chemical elements and molecules, and we do this by looking at gases. We can bake solid samples until they give up their volatile components or their gases, or we can directly inhale the Martian atmosphere through our inlet ports. The tunable laser spectrometer has a special role for SAM in that it can very sensitively detect the organic molecule methane, which has been observed from the Earth telescopically and also by the Mars Express orbiter at very, very low limits in the Martian atmosphere. We're trying to discover whether or not we can see this molecule from the Martian surface and if it has any variation from season to season. So we've already begun prospecting for methane, and to date we don't have a definitive detection. We'll continue looking during the course of the mission. In the coming months, wherever Curiosity goes, SAM will continue to sniff the Martian atmosphere, periodically looking for changes on a seasonal, maybe even diurnal basis. And that will tell us something about the dynamics of the exchange between the surface and the atmosphere.
This has been your Curiosity rover update. Check back for more. NASA's Radiation Belt Space Probes mission, RBSP, has been renamed. The National Aeronautics and Space Administration is pleased to announce the decision to rename the Radiation Belt Storm Probes mission Van Allen Probes. The new name, announced during an event at the Johns Hopkins Applied Physics Laboratory, is for James Van Allen, the scientist who discovered the radiation belts surrounding the Earth. Launched on August 30th and managed by the Johns Hopkins Applied Physics Laboratory, the newly renamed twin probes continue to follow each other in the same orbit around the planet. The data they return about how the Van Allen belts behave during solar storms will help scientists and engineers design more robust satellites and safer spacecraft, as well as stronger safeguards for communication systems and other critical technologies here on Earth. The Van Allen probes also will improve our understanding of fundamental particle physics and acceleration, and thereby expand our knowledge of the universe. The Marshall Space Flight Center is collaborating with 4 other NASA facilities to plan a large-scale fire in space. Setting the fire on a future test flight should help mission planners determine how astronauts can best fight flames while traveling in deep space. Right now, the role of Marshall engineers in the NASA Advanced Exploration Systems project is to pick which material will provide the most useful data when set on fire. By placing samples in a test chamber mimicking spacecraft conditions, they've narrowed their choices from hundreds to just 7. Glenn, Johnson, JPL, and the White Sands Test Facility are also participating in the 3-year ground-based design project. NASA's Associate Administrator for Education and former astronaut Leland Melvin shared his enthusiasm for the agency's scientific goals and accomplishments before hundreds of students and teachers following opening of the new Space Shuttle Endeavour exhibit at the California Science Center in Los Angeles. Melvin challenged his listeners to live their dreams, to pursue studies in science, technology, engineering, and mathematics, and to never give up when faced with adversity. Overcome this failure. Melvin later encouraged more than 800 teachers to avail themselves of the many NASA education programs and curricula to help prepare, inspire, and nurture the young minds of today to pursue excellence in the STEM disciplines so they can be the engineers, scientists, and technical leaders of tomorrow. He noted that teachers not only impact the lives of the children in their classrooms, but the entire community. How can you inspire the next generation of explorers unless you inspire yourself to figure out what you need to do to get your batteries recharged so that when you go in the classroom, you can do it with a pep in your step and ensure that that next generation of explorers will find their way to another planet one day. 76 years ago, a group of Caltech students and experimenters huddled behind sandbags in nearby Arroyo Seco Canyon in the Los Angeles basin as a rudimentary rocket engine burned for about 3 seconds. With that modest beginning, the Jet Propulsion Laboratory was born. Today, JPL is sending spacecraft across the solar system and pushing the boundaries of science. To mark the anniversary, JPL hosted a day-long celebration that included special presentations and documentary screenings, live music, and the obligatory birthday party offerings of ice cream and cake. Nearly 400 people were on hand for the opening night of the Silicon Valley Jewish Film Festival in Palo Alto, California. The program featured a showing of filmmaker Dan Cohen's documentary, An Article of Hope. In the film, a tiny Torah recovered from a World War II concentration camp and brought on the ill-fated STS-107 mission by Israeli astronaut Ilan Ramon serves as a symbol of loss, survival, and enduring hope. After the screening, the Ames Research Center's chief scientist, Jacob Cohen, presented plaques to the families of Ramon, mission specialist Kalpna Chawla, and pilot Willie McCool, 3 of the 7 crew members lost with Space Shuttle Columbia in February 2003.
And liftoff of the first operational space shuttle mission with 2 satellites on board. 30 years ago, on November 11, 1982, Columbia was launched on her 5th flight and the first operational shuttle mission. Her crew of Commander Vance Brand, pilot Bob Overmeyer, and mission specialists Joe Allen and Bill Lenoir deployed 2 commercial communication satellites before returning safely to Earth 5 days later. "45 years ago, on November 9, 1967, the first test flight of the Saturn V rocket was made with Apollo 4. The all-up test was the first of the rocket's 3 stages. The 9-hour flight also featured the first re-entry into Earth's atmosphere by the Apollo spacecraft at the same speed and angle as a return from the moon. The workhorse of the Apollo program, Saturn V remains the tallest, heaviest, and most powerful rocket ever launched, and the only vehicle to transport human beings beyond low Earth orbit. I'm in an office with Joe Allen. NASA Administrator Charlie Bolden and Kennedy Space Center Director Bob Cabana joined present and past astronauts to celebrate the 40th anniversary of Apollo 17 at a special event in Cape Canaveral, Florida. Apollo 17 Commander Gene Cernan was joined on stage by Buzz Aldrin, Dave Scott, and 7 other Apollo-era astronauts to reminisce about the pride and excitement of setting foot on the lunar surface. Launched on December 7, 1972, the 12-day Apollo 17 mission was NASA's final Apollo journey to the moon. Cernan was the 12th and last man to set foot on the lunar surface. The evening concluded with a silent auction benefiting the Astronaut Scholarship Foundation, created by the Mercury 7 astronauts. Ein Zeichen dafür, dass in New York der Alltag vielleicht ein ganz kleines bisschen zurückgekehrt ist. Die Freiheitsstatue, die strahlt nämlich wieder in der Nacht. Zum ersten Mal nach Hurricane Sandy ist das Wahrzeichen der Stadt beleuchtet. Ein Notstromaggregat lieferte dafür die Energie. Die Insel, auf der die Freiheitsstatue steht, war bei dem Hurrikan stark verwüstet worden. Daily meetings coordinate all pre-launch operations and oversee this final part of the campaign under the direction of the Launch Operations Manager. Inside the final assembly building, the 2 satellites are put in place atop the Ariane 5 inside the fairing. These operations are carried out under the supervision of Arianespace and the satellite customer teams. Eutelsat 21B was placed in the upper position, Star 1C went in the lower berth. The 2 passengers are now ready for their trip into space. The day before launch, Ariane takes her last earthly ride, 3 kilometers on a rail track, out to her final position on the pad. And that's where she's waiting with just under 5 minutes to go on the pad. Inside Jupiter, other dramatis personae responsible for the mission, the satellite managers now, here on the Eutelsat side, they're responsible for the chronology. They decide if their satellite is ready for launch, following the campaign and its preparation as manager, meeting with their teams, giving the okays for each stage of their satellite's preparation. We are in the middle of this, what we said is the synchronized sequence. Professionals here always say that these final 7 minutes are the most intense moment of the entire launch campaign, with about 1,000 things to check and verify and monitor. Arianespace, of course, will not authorize liftoff unless everything is right. Satellite mission directors on the other side now for Star 1C3. We'll be hearing from Marcelo Lavrado later on. Less than 4 minutes before launch, intense concentration. Tonight represents long months, years sometimes of work for many of these people all across the base. Everyone very attentive as we approach liftoff. Europe's space effort is a 3-way affair among the European Space Agency, the French National Space Agency, and Arianespace. You find them all here in Jupiter along with the customers. Another place that's very busy tonight is in the launch zone, as you can imagine, where the launch management teams are working under the direction of this man, the COL, the Launch Operations Manager. The COL and his people are at this moment going over all the final checks and verifications on all parts of the launch system. They're closer to the pad than we are here in Jupiter, about 1 kilometer away. We're about 13, 14 kilometers away from here in Mission Control.
These men and women coordinated the launcher campaign. They're monitoring the countdown right now as we speak. And they have, in fact, been working pretty much nonstop since Ariane 5's transfer to the pad. All that under the direction of COEL, and all about 200 people, 3 Ariane space managers. Once the vehicle has left the pad, their work's done. They can go home. All is going according to plan here at the space base tonight, and we know because the green status panels on the left tell us so. These are a real-time summary of the different services provided by the base, and we check them from time to time before liftoff. The panels are a go, no-go, green-red resume of everything it takes to launch. Green means okay, red means the opposite. It's very simple. If we get a red anywhere, it means somebody, someplace has found something not quite right, and we stop the countdown. Coming up on 2 minutes until liftoff, and very soon the guests here in Jupiter are going to be stepping outside to watch the launch. There are 2 balconies here with a view of the launch pad, which is, as we mentioned, 13 kilometers away, and you can have a good view of liftoff. This split-screen shot is one of the last things you're going to see. Take a minute and just explain. This is a liquid hydrogen on the left. You saw liquid oxygen on the right. They're the propellant feeder arms going into the upper stage. You can see them there, the yellow bars in the middle of the screen going from the tower to the upper stage. These arms are part of the ground equipment and part of the launch table. The upper stage needs to be filled up to the last minute because it's cold propellant evaporates in the heat. When I say cold, liquid oxygen minus 180 degrees, liquid hydrogen minus 250 degrees. They boil off, need to be constantly refilled, so we do that up to the last minute. You'll hear the DDO, who is going to call out the 1 minute mark, and we'll be into the final 60 seconds. All that's left to explain is the ignition sequence. Here's what to watch for. The sequence begins when the cryogenic arms, you saw them a moment ago, they'll swing back at minus 5 seconds. At 0, the DDO will call out allumage, which is ignition, and the main engine will light up. But we don't lift off, not quite yet. You got to count to 7 for 7 seconds. The computers are checking the performance in the main engine while it's burning on the ground. They check it twice to confirm it. Better to do this on the pad than once we're airborne in case they want to change anything or stop the procedures. If all is well, then and only then, the computers give the order to light the boosters. You listen to the DDO call out the final 10 seconds. À tous de DDO, attention pour le décompte final. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, top. Allumage bulletin. Allumage EAP, décollage. Well, the cryogenic arms swung open right on time, triggering the ignition sequence. Did you count to 7? At 18:05 local, right on time, Ariane 5 began her mission, lifting off perfectly, thundering off the ground here in French Guiana, beginning mission number 6 for this year, carrying Eutelsat 21B and Star 1C3. She's rising into the night sky here above French Guiana. Fine shots, as always, beautifully impressive for the people on the observation sites and on the balconies here and around the base. Right now, Ariane weighs 774 tons, 774 tons at liftoff. She's burning 5 tons of fuel every second, 2.5 tons in each booster. Behind me, you can hear the DDO saying everything is all right. The main stage is also at the same time burning another 300 kilos of fuel per second. Ariane now following the program in the onboard computer, which is in the vehicle equipment bay in the second stage, which gives all the orders, including stage separations, which we'll soon begin to see. We're in the first of 4 flight phases. The first 3 are powered. The last is not. We'll describe each in turn and in detail so you can follow Ariane as she heads east across the Atlantic, where she'll separate the
the satellites after having passed over Africa. The flight phases, the first flight phase now, the main engine and the boosters. The boosters are going to burn another 10 seconds roughly, and you'll see them flame out on the screen. Then the main engine burns alone, then the upper stage burns alone. That looks like the flame out of the boosters. And the DDO has called out the confirmation of that. You can see the two boosters on the upper part of the screen and the orange flames of the two boosters, and the white flame is the main engine, the composite variant continuing to burn. The boosters will fall 500 kilometers from shore in a protected area, French Guiana in part chosen as a base for its opening on the water, posing no threat to local population. On the left of your screen, you see the cursor climbing up the line there. There are actually two lines. One is the real-time trajectory. The other is the optimal trajectory. And as long as one is superimposed on the other, we're right where we should be. Below that, two lines, A and V. A is altitude. We're over 100 kilometers. V is velocity. Our speed now approaching 230 kilometers per second. We need roughly around 9 kilometers per second to inject the satellites, so keep your eyes on the numbers there. Both the first and second stages using cryogenic propellant. Both have single engines. We're coming up on fairing jettison now. The DDO has called out confirmation of that. It's in two halves. There's one half that's out of camera range. The fairing protects the payload from shocks during Ariane's ascent through the atmosphere, and we don't need that protection anymore because we're out of the atmosphere, and we don't need the 500 kilos. The Vulcan engine, roughly 50 centimeters square, I should say, weighing 250 kilos, generates enough power to launch Ariane 5, roughly equal to a pair of French high-speed trains, if you know the TGV system. Space Base here has become a world reference for professionalism. State-of-the-art facilities, the global space industry finding everything it needs here in French Guiana. Low population density, we mentioned, nearness to the equator, which allows a launch to benefit from the Earth's rotation to get to orbit more quickly. No hurricanes, earthquakes, even hills where radar can be installed to follow the launcher. Up next, a profile of Joanna Halimi on her job as launch site's operator. My name is Joanna Halimi. I'm 30 years old and I have been with Arianespace for the past 5.5 years. I studied engineering at the Belfort Montbéliard Technology College and worked for Thales Alenia Space for 1.5 years. I wanted to work for Arianespace, so I sent off an application. I was called in for the interviews and was given the job. My work consists of two different activities, one which is year-round and one which is specific to the launch campaigns. My regular job is to be in charge of the energy operations and maintenance contracts for the Ariane, Soyuz and Vega launch complexes. I am the technical authority and must validate the operations and maintenance plans and on-site operations carried out by the energy teams. I also follow up any anomalies that may have occurred, and I check that all the operations have been carried out so that our installations are ready for the launch campaigns. During the launch campaign, I have some specific duties. When you begin at Arianespace, you get the training that will allow you to be put in charge of specialities such as pyrotechnics or upper section electrics or the command and control systems of Ariane and Soyuz, and also to become an assistant on all the launch sites. Today we are in the process of connecting the thermal batteries on the solid booster. During stage separation, the distancing rockets will ignite. The solid boosters will move away, and these batteries will provide the energy required to swivel the nozzle at the end of the thrust period and prevent a collision between the SRBs and the cryogenic main stage. After connecting the batteries at the final assembly building, we have to check that they have been properly connected from the CDL3. We check that the insulation and continuity of the equipment is correct.
This job brings me into contact with many different people. I can work with French, German, or Swiss teams if I am working on Ariane, depending on what I'm doing. But when I'm working on the upper composite, I can meet people from all over the world. And obviously, when I'm at the Soyuz launch site, I work with Russian teams. Therefore, I am in this way absorbed into different cultures and learn many interesting technical facts, and it is also very enriching from a human point of view. What I love about my job is that it is varied, as I work on 3 different launch sites, Ariane, Vega, and Soyuz, and it allows me to meet lots of different people from different countries. Working for Arianespace is above all exciting from a human point of view, and it also allows me to meet fascinating technical challenges. While you were watching, that was the latest in our ongoing series of space profiles. While you were watching that, we were picked up by our first downrange tracking station over the border in Brazil, a place called Natal. The first station is here in Kourou. It's called Galileo, 15 kilometers behind Jupiter, where we are, atop the Montagne des Pères. Galileo sees Ariane for 9 minutes before the vehicle disappears over the horizon, and it's picked up by the Natal station. That's how the downrange system works. Brazil's Department of Defense runs the station for CNES in an agreement with ESA. All of Arianespace's trajectory has been designed, of course, to be followed from the ground, whether by land or by sea. The launcher is, as we speak, sending a radar and telemetry back to a network of stations, roughly 5 or 6 of them, and they keep constant watch on the health of her vital systems. Their antennas are picking up the signals and following the process, recording over 1,500 parameters, motor ignitions, shutdown, stage separations, much, much more. Some of this data is analyzed in real time. Other are examined after the flight to find out how the vehicle performed. You can imagine the enormous archives that this gives Arianespace with over 200 flights and a wealth of technical data. DDO has just called out confirmation, extinction and separation of the lower stage. You can see how that looks up there, and ignition of the upper stage. We're into the second half of the mission, and with that milestone, Claude Berna has arrived. Claude is Vega Program Director for Arianespace in French Guiana. Welcome. Thank you very much for welcoming me. I'm very happy to join the party. Good evening, everyone. Tell us right away, I got to put you to work. What's the role of the upper stage? So the upper stage is the one which brings the satellites to the correct position on the transfer orbit just before the separation from the launcher. NASA has begun the first major work to once again launch astronauts from the Cape, and progress is already evident at the world's largest building and on a launch pad. Wesley's Dan Billow live at Kennedy Space Center to take us inside the massive vehicle assembly building. Hi, Dan. Hi, Martha. And the VAB is one of the world's largest buildings, and they're getting it ready for the world's largest rocket. That means getting rid of old space shuttle structures. Some of the structures being removed are as big as a 3-story building weighing 300,000 pounds. Heavy cranes and big work crews have been busy. They're taking out platforms that once surrounded the space shuttles while workers prepared those big ships for launch. But now NASA's making room for something even bigger, much bigger. The planned Space Launch System with a workforce of 2,000 will be the largest rocket ever launched, bigger than the Saturn V's for which the vehicle assembly building was originally built. This work is one of the first tangible steps toward something new, toward getting the Cape back in the business of launching astronauts. I mean, there's just a general sense that things are moving forward. We still got a lot of work to do. There's a lot of unemployed people, but I think, you know, the perception is a lot of this, and people are feeling a little better. Indeed, at the same time the VAB work is going on, United Launch Alliance is announcing heavy work on its launch pad, enough for more than 200 jobs. Launch Pad 41 is the home of the Atlas V rocket, which carries satellites. But when the just-announced work is finished, 41 will be the starting point for men and women on their way to the heavens. Here's what the Atlas V will look like with a new Boeing-built CST-100 spacecraft carrying 6 astronauts to the space station. The community has a sense that the momentum is building. We've turned things around. That work should be finished in 2015, but the first launch with people probably will not be until 2017 if the NASA's budget stays steady. But given that approaching fiscal cliff, cuts could wipe out some of the new momentum. Live at the Kennedy Space Center, Dan Billow. CIA-Chef Petraeus ist überraschend zurückgetreten. Der 60-Jährige begründete den Schritt gestern Abend mit einer außerehelichen Beziehung.
US-Präsident Obama nahm das Rücktrittsgesuch an. Er würdigte die langjährigen Verdienste des ehemaligen Generals, der Oberbefehlshaber im Irak und in Afghanistan war. Experten sprechen von einem schweren Schlag für den Präsidenten. Petraeus galt als Hauptakteur der US-Regierung im Antiterrorkampf. Als General Wunderkind haben sie ihn gefeiert, hochdekoriert nach seinen erfolgreichen Einsätzen im Irak und in Afghanistan. Privatasket und die Disziplin in Person stürzt der oberste Spion jetzt ausgerechnet über eine Liebesaffäre. Nach 37 Jahren Ehe habe er ein sehr schlechtes Urteilsvermögen an den Tag gelegt, erklärt er in seinem Rücktrittsschreiben. Und? Ein derartiges Verhalten ist inakzeptabel, sowohl als Ehemann als auch als der Chef einer Organisation wie der unseren. Bei der Geliebten soll es sich um Paula Broadwell handeln, eine Journalistin, die Petraeus lange Zeit in Afghanistan begleitet und eine Biografie über ihn geschrieben hat. Was Beobachter erstaunt, FBI-Agenten deckten die Affäre auf, nachdem sie Petraeus E-Mails gelesen hatten. Damit ist der CIA-Chef zum Sicherheitsrisiko geworden. Wer Privatgeheimnisse hat, macht sich erpressbar. Das ist eine Tragödie für General Petraeus und ein großer Verlust für unser Land. Dieser Mann ist ein außergewöhnliches Talent. Als Präsident Obama Petraeus vor einem Jahr zum CIA-Chef ernannte, trat der sonst so schillernde Vier-Sterne-General von der großen Bühne ab. Erst seit dem Anschlag auf das US-Konsulat im libyschen Benghazi geriet er wieder ins Rampenlicht. In der kommenden Woche sollte er im Kongress erklären, welche Rolle der CIA dabei gespielt hat. Musste Petraeus wirklich nur wegen einer Liebesaffäre zurücktreten? Noch gibt es dazu mehr Fragen als Antworten hier in Washington. Klar ist aber, es ist ein harter Schlag für Obama. Nicht nur, weil er mit einem Skandal in seine zweite Amtszeit startet. Mit Petraeus verliert er einen der angesehensten Köpfe seiner Regierung. Bei einem israelischen Panzerangriff sind im Gazastreifen 4 Palästinenser getötet worden. Weitere 26 Menschen wurden verletzt, einige von ihnen schwer, teilten Ärzte mit. Unter den Opfern seien auch Kinder. Das israelische Militärradio bestätigte den Angriff. Offenbar hatten Palästinenser zuvor ein israelisches Armeefahrzeug beschossen und 4 Soldaten verletzt. Die gewaltsamen Auseinandersetzungen zwischen Israelis und bewaffneten Palästinensergruppen haben seit einigen Tagen wieder zugenommen. Bei einem Schusswechsel an der Grenze zwischen dem Gazastreifen und Israel sind nach palästinensischen Angaben mindestens 5 Menschen getötet und etwa 30 verletzt worden. Israelische Panzer nahmen Gebiete im Osten von Gaza-Stadt unter Feuer, nachdem zuvor palästinensische Extremisten ein Armeefahrzeug mit einer Rakete beschossen hatten. In den vergangenen Wochen waren immer wieder Sprengstoffanschläge gegen israelische Truppen an der Grenze zum Gazastreifen verübt worden. Der Geheimdienstchef der Vereinigten Staaten wurde selbst zum höchsten Sicherheitsrisiko für die USA und musste deshalb zurücktreten. CIA-Chef David Petraeus hatte eine Beziehung zu einer 20 Jahre jüngeren Frau, seiner Biografin. Jetzt wird ein weiteres, vermutlich letztes Kapitel über ihn geschrieben. Was genau auf diesen Seiten aber steht, ist noch nicht bekannt. Manche wollen von der Affäre des Top-Spions, der eigentlich als Mr. Disziplin gilt, schon lange gewusst haben. Weshalb Petraeus dann jetzt plötzlich über seine Liebesbeziehung stolpert, dazu Marion Schmickler. Die Geschichte klingt wie aus einem Spionagethriller. Der Chef der US-Agenten, der Held, hochdekoriert nach seinen erfolgreichen Missionen im Irak und in Afghanistan. König David, wie seine Offiziere ihn nannten, hält sich für unfehlbar. Sie, die fürsorgende Ehefrau und Mutter, fast 40 Jahre hält Holly Petraeus ihm den Rücken frei. 24 Mal zieht sie um mit ihm. Alles für seine Karriere. Und dann soll sie ins Spiel gekommen sein. Paula Broadwell hat Petraeus in Afghanistan begleitet, eine Biografie über ihn geschrieben. Jung, schön, sportlich, so präsentierte sie sich in Shows. Beim Joggen habe sie seine menschliche Seite kennengelernt, erzählte sie damals stolz. Ich dachte, ich fordere ihn heraus. Das war die Basis für unsere Zusammenarbeit. Diese Konstellation kennt kein Happy End. FBI-Agenten decken die Affäre auf. Zufällig wohl sind sie über E-Mails gestolpert. Der amerikanische Held stürzt über eine Liebesaffäre. Es blieb ihm nichts anderes übrig, als zurückzutreten. Das wird irgendwann herauskommen, war den CIA-Direktoren klar. Und man kann nicht von seinen Mitarbeitern erwarten, dass sie Standards erfüllen, an die sich ihr Boss nicht hält.
Der Chef der Spione, ein Sicherheitsrisiko. Wer selbst Geheimnisse hat, macht sich erpressbar. Obama verliert damit ausgerechnet in den ersten Tagen nach der Wahl einen seiner angesehensten Köpfe. Petraeus galt als großer Hoffnungsträger, wurde sogar als Verteidigungsminister gehandelt. Das ist eine Tragödie für General Petraeus und ein großer Verlust für unser Land. Dieser Mann ist ein außergewöhnliches Talent. Musste Petraeus wirklich nur wegen einer Affäre gehen, fragen sich jetzt viele in Washington. Zumal er zuletzt mächtig in die Kritik geraten war, wegen der ungeklärten Rolle des CIA beim Anschlag auf das US-Konsulat in Benghazi. Noch gibt es keinen Hinweis auf einen Zusammenhang, doch noch sind auch nur wenige Details bekannt. Die pikantesten in diesem Thriller dürften noch ausstehen. Amtsinhaber Obama hat bei der US-Präsidentenwahl auch den stark umkämpften Bundesstaat Florida gewonnen. Nach tagelanger Auszählung gab die Wahlkommission das Ergebnis bekannt. Obama kommt in Florida auf 50% der Stimmen, Herausforderer Romney auf 49,1%. Damit fällt der Gesamtsieg des Präsidenten noch deutlicher aus. 332 Wahlmänner für Obama, 206 für Romney. Die bislang zerstrittenen syrischen Oppositionsgruppen wollen künftig geeint gegen die Regierung von Präsident Assad vorgehen. Nach langen, zähen Verhandlungen schlossen sie sich in Doha im Golfstaat Katar zu einem Bündnis zusammen. Das neue Gremium wird 55 Mitglieder haben, knapp die Hälfte davon stellt der aus Exilvertretern bestehende syrische Nationalrat. Ziel ist es, nach einem Sturz von Präsident Assad eine Übergangsregierung zu bilden. Erstmals seit Beginn des Aufstandes in Syrien hat Israel in dem Konflikt militärisch reagiert. Von den Golanhöhen, die seit 1981 von Israel annektiert sind, feuerten Soldaten Warnschüsse Richtung Syrien. Vorausgegangen sei ein syrischer Granatenbeschuss, erklärte die Armee. Die israelische Regierung hatte Syrien mehrfach vor Grenzverletzungen gewarnt. Auch die Spannungen zwischen Israel und den Palästinensern haben weiter zugenommen. Bei israelischen Angriffen auf den Gazastreifen wurden insgesamt 6 Palästinenser getötet. Sie wurden heute in Gazastadt beerdigt. Die neue Welle der Gewalt hatte gestern mit einem Angriff von palästinensischer Seite auf israelische Soldaten am Grenzzaun zu Gaza begonnen. Außerdem hatten militante Palästinenser, wie diese Internetbilder zeigen sollen, mehr als 60 Raketen und Mörsergranaten auf Israel abgefeuert. Der britische Sender BBC ist wegen mehrerer Skandale um Kindesmissbrauch in eine tiefe Krise geraten. Generaldirektor Entwistle zog jetzt Konsequenzen aus der fehlerhaften Berichterstattung in einem Fall und trat zurück. Er übernahm die journalistische Verantwortung für einen Film, in dem ein Politiker der konservativen Partei fälschlicherweise belastet wurde. Entwistle sagte nun, der Bericht hätte niemals gezeigt werden dürfen. Im Programm der BBC ist der Aufmacher die eigene Krise. Tim Davie, ein Marketingmann, soll sie lösen. Der Interimschef geht durch die Tür, aus der sein Vorgänger George Entwistle gestern Abend abtrat. Der Rücktrittsgrund beschädigt den Ruf der BBC. Angesichts inakzeptabler journalistischer Standards, sagt der Generaldirektor, habe er sich zum Gehen entschlossen. Newsnight, ein Flaggschiff der BBC, hatte einem Politiker Kindesmissbrauch unterstellt. Doch die Andeutungen in Richtung Alistair McAlpine, dem ehemaligen Schatzkanzler von Margaret Thatcher, waren falsch. Das hätte die BBC nicht senden dürfen. Einen anderen Bericht hätte sie senden müssen, sagen die Kritiker. BBC-Moderator Jimmy Savile soll hunderte Kinder missbraucht haben. Es gab jetzt die 3. Festnahme in dem Fall. Doch einen Beitrag über ihn stoppte die BBC vor der Ausstrahlung. Zum Schutz ihres verstorbenen Stars, lautet der Vorwurf. Das Ansehen der BBC beruht auf der Integrität ihres Journalismus, auf der Richtigkeit der Fakten. 2 so grobe Fehler in nur wenigen Wochen haben immensen Schaden angerichtet. Die BBC habe zu viele Führungskräfte, sagt der Verwaltungsratschef und scherzt, mehr als in der Kommunistischen Partei Chinas. Wenn Sie sagen, die BBC braucht einen radikalen Strukturwandel, sage ich, ja, absolut. 2 interne Ermittlungen suchen derzeit die Gründe für das Versagen der Verantwortlichen. Rückendeckung erhält die BBC von der Regierung. Aus der Downing Street heißt es, mit Reformwillen könne die große britische Institution die Krise meistern. Die BBC kämpft um ihr wichtigstes Kapital, das Vertrauen in ihre Zuverlässigkeit.
Schwere Unwetter haben in Norditalien für Überschwemmungen gesorgt. Heftige Regenfälle und vom Wind aufgepeitschte Wellen setzten Venedig unter Wasser. 70% der Straßen und Plätze der berühmten Lagunenstadt waren betroffen. Der Pegelstand erreichte zwischenzeitlich eine Höhe von 1,50 Meter. Auch in der Toskana und in Ligurien waren zahlreiche Ortschaften überschwemmt. Wie hier bei Orto-Novo in Ligurien traten Flüsse über die Ufer. Hunderte Menschen mussten sich in Sicherheit bringen. Bundesverteidigungsminister de Maizière hat heute unangekündigt Afghanistan besucht. Er würdigte die Fortschritte bei der Ausbildung afghanischer Soldaten und Polizisten. Die angestrebte Zahl der Sicherheitskräfte sei nahezu erreicht. Wenn die internationalen Truppen bis Ende 2014 abgezogen sind, sollen heimische Kräfte die Verantwortung für die Sicherheit im Land übernehmen. Es soll gelacht werden. Der Minister hat zum gemütlichen Abend geladen mit Wurst vom Grill und Bier. Keine langen Reden. Thomas de Maizière will sagen, Afghanistan sei sicherer geworden, auch wenn ihm klar ist, dass längst nicht alles gut ist. Wie alle wissen, bleibt die Lage labil. Wir haben noch 2 Jahre Zeit, um die afghanischen Sicherheitskräfte in den Stand zu setzen, ein angemessenes Sicherheitsniveau zu schaffen. Als wäre es eine normale Reise, flog der Minister diesmal direkt nach Mazar-i-Sharif. Die zivile Regierungsmaschine landete in Afghanistan. Das gab es noch nie. Doch auf dem Weg nach Kabul stieg der Maizière wieder um ins Militärflugzeug. Trotzdem, afghanische Armee und Polizei seien auf gutem Weg, sagt der Minister in der Hauptstadt. Der deutsche Abzug gehe weiter. Über die nächsten Schritte entscheide die Bundesregierung noch in diesem Monat. Die Soldaten in Mazar-i-Sharif treten immer mehr in den Hintergrund. Ich kann mir schon vorstellen, dass es noch 2014 auch noch viel zu tun gibt, viel Aufbauarbeit zu leisten ist, auch nach dem Abzug. Aber definitiv wird das Land auch weiter existieren, wenn wir nicht mehr da sind. Afghanistan ist sicherer geworden, sagt die Politik. Das glaubt man aber nicht, wenn Politiker mit dem Militär reisen oder Schutzwesten tragen. Das Flugzeug hinter mir soll also ein Symbol sein, ein Symbol, das sagt, wir vertrauen euch. Aber das Vertrauen endet auch schnell wieder, wenn es in andere Regionen Afghanistans geht. Die israelische Armee hat erstmals gezielt auf Granateneinschläge aus Syrien reagiert. Panzer auf den Golanhöhen nahmen eine Stellung im Nachbarland unter Beschuss. Gestern hatte die Armee bereits Warnschüsse abgegeben. Israel hatte die Golanhöhen 1967 von Syrien erobert und später annektiert. Eine UN-Beobachtertruppe kontrolliert eine Pufferzone zwischen beiden Ländern. Israelische Panzer auf den annektierten Golanhöhen. Von hier kann man die Kämpfe in Syrien beobachten. Auch heute waren Geschosse auf die israelische Seite geflogen, unbeabsichtigt, wie selbst Israel sagt. Dennoch feuerte die israelische Armee nach ihrem gestrigen Warnschuss heute ein zweites Mal zurück, diesmal gezielt auf eine Artilleriestellung. Bereits in der gestrigen Kabinettssitzung warnte Premier Netanyahu den Nachbarstaat an der Nordgrenze. Man werde die Entwicklung genau beobachten und sei jederzeit bereit zu reagieren. Ähnlich wie seit Wochen an der türkischen, schwappt der syrische Bürgerkrieg inzwischen auch über die israelische Grenze. Am 3. November waren syrische Panzer in die Waffenstillstandszone eingedrungen und seit Tagen fallen immer wieder Mörsergranaten in die Nähe israelischer Dörfer. Doch die Gefahr einer Eskalation scheint nicht gegeben. Syriens Präsident Assad glaubt ja, er könne die Rebellion niederschlagen und überleben. Doch er weiß genau, bei einem Krieg mit Israel hätte er keine Chance. Darum will er mit uns keinen Ärger. Doch sollten in den nächsten Tagen durch Irrläufer Israelis verletzt oder gar getötet werden, könnte sich die Lage zuspitzen. Inzwischen melden syrische Rebellen, die syrische Armee habe nach dem israelischen Beschuss ihre Feuerkraft eingedämmt. Hier in Israel macht man sich über die aktuelle Entwicklung an der Nordgrenze nicht wirklich Sorgen. Die Probleme, so sagen hier Beobachter, würden erst am Tag nach dem Sturz Assads beginnen. Denn dann könnten Islamisten aller Art von Syrien aus mit Terroraktionen gegen Israel vorgehen. Unwetter haben in Italien schwere Überschwemmungen verursacht. Nach dem Norden des Landes ist nun auch Mittelitalien betroffen. In der Region Umbrien traten 2 Nebenflüsse des Tiber über die Ufer. In der Toskana mussten hunderte Menschen ihre Häuser verlassen. Wegen der Überflutungen wird vor Erdrutschen gewarnt. Für die kommenden Tage sagen Meteorologen noch mehr Regen voraus. Happy Diwali! I'm Riti Sunshine Palla. Welcome to our special celebration of the Festival of Lights. Each year, 1 billion people of India and millions across the world celebrate Diwali,
observing the universal message of the victory of good over evil and light over darkness. In the United States, President George W. Bush started the celebration of Diwali at the White House in 2003. And since 2009, President Obama has also participated in the festivities of Diwali at the White House. Today, we bring a new dimension to the celebration of Diwali. For the first time ever, an astronaut, our very own Sunita Williams, is joining us from space to celebrate Diwali with us. Sunita had also joined me in our Independence Day celebration in August, and it is my honor to welcome her back to the Riti Bhalla special. She is the pride of 300 million people of America and an inspiration to 1 billion people of India. Sunita, thank you for joining us and welcome to our Diwali celebration. Hi, Riti. I just wanted to say happy Diwali. I'm really happy to be here with you today. Thank you so much for your wonderful introduction, and thank you again so much for inviting me to join in the celebration of India's Independence Day, as well as today, Diwali. So thank you so much for joining and thinking about us up here on the International Space Station. Certainly. I know you're extremely busy in the International Space Station, so we really appreciate that you've taken the time to join us. Sunita, your father told us a very fascinating story about you. He told us that when you were only 6 years old, you built a sandcastle and you wrote Ram on it in Hindi when you had never even learnt the language. He thought then that you are not an ordinary child and that you were going to grow up to be a very special person. How true he was. I understand that when you went on your first space mission in 2006, your father gave you a copy of the Bhagavad Gita to take with you. Is there anything special that he gifted you for this mission? Yes, I did bring a couple things that have to do with India from my father particularly. Of course, a peaceful Om stays outside of my crew quarters where I sleep every night. And he gave me the Upanishads so I can read them while I'm up here. Small version of it, but it definitely brings the wisdom to us while we're here and allows us to think of actually really the true meaning of life and what we're doing. So I have a couple of real true reminders of my Indian heritage while I'm up here. That's truly remarkable. It's very inspiring that the sound of Om now resonates in space and that you read our scriptures in the International Space Station. That's so great. And Sunita, as you know, Mr. Yash Chopra, one of the greatest filmmakers in the history of Hindi cinema, and some of Bollywood's biggest movie stars like Shah Rukh Khan, Sanjay Dutt, and Anushka Sharma, were all so delighted to join you in the celebration of India's independence in August, and we're so proud of all your accomplishments. Is there any message that you'd like to send to all of your well-wishers and admirers around the world? I really wanted to say thank you to so many people that, gosh, there are so many people in India, really from really famous people all the way down to the everyday person there who is thinking about us up here, supporting us with heartfelt, sincere feelings for what we're doing up here and how we're doing up here and for our safe return back home. Really appreciate that. Hopefully I'll be back on Earth and next Diwali be back in India to say thank you to all those people in person. Absolutely, Sunita. We're all really looking forward to seeing you here on Earth. And once again, I just wanted to say thank you, Riti, for inviting me to join in your program, to wish everybody in India and people of Indian origin around the world happy Diwali. It's a wonderful day. It's a wonderful festival. I'm just happy that we're part of it up here on the International Space Station. Thank you. Thank you so much, Sunita, for joining us. It was so great to have you back in our program. We wish you all the best and a safe return to Earth. And that brings us to the conclusion of our program. I'd like to take this opportunity to thank Sunita Williams, the Johnson Space Center in Houston, and Dr. Deepak Pandya, whose support has made this program possible. Thank you all for watching. This is Riti Sunshine Bhalla wishing you and your family a very happy Diwali. This is Mission Control Houston. Half of the members of the Expedition 33 crew are in their final week on orbit. And they've got a lot of their time this week devoted to preparations for their departure and landing. Station Commander Sonny Williams and flight engineers Yuri Malenchenko and Aki Hoshide will depart for Earth on Sunday.
Yesterday, Williams and Malenchiko, who is the Soyuz commander, conducted a Soyuz descent drill, while Hoshide performed ultrasound scans of his leg and thigh for the investigation known as SPRINT, which is looking into the value of high-density and low-volume exercise as a way to minimize an astronaut's bone or muscle loss, as well as improve their cardiovascular function while they're in the microgravity environment. All three of them have time on their schedule each day this week for departure preparation to pack up their belongings and get gear stowed in their Soyuz spacecraft for the ride to Earth. After some of that prep time this morning, Williams performed maintenance inspection on the TVIS treadmill, while flight engineer Oleg Novitsky exercised on that apparatus. At the same time as Yevgeny Tarelkin used the Russian veloergometer, all of which are more exercise tools that the crew members use to keep fit while they're in space. Kevin Ford started off the day wrapping up the stowage of tools that were used by Williams and Hoshide during their spacewalk earlier this month, while Hoshide prepared hardware for the upcoming installation of new computer network wireless access point in the station. He also did his final data takes with the integrated cardiovascular experiment, an experiment that's trying to quantify the cardiac atrophy that is suffered by crew members during a long-duration flight. Ford spent his afternoon doing maintenance on a valve in the water recovery system. For Malenchiko, much of the afternoon was spent on Russian systems maintenance, while Novitsky and Tarelkin worked on Russian experiments in technology studies and cosmic biotechnology. The three crew members coming home, the crew of the 31 Soyuz spacecraft, will be turning more of their attention to packing up and getting ready to come home. The change of command ceremony for the crew is scheduled for this Saturday afternoon, and Expedition 34 will begin on Sunday night when Williams, Malenchiko, and Hoshide leave the International Space Station and head back to Earth. Die Europäische Union und die Arabische Liga haben dem gerade gegründeten syrischen Oppositionsblock ihre Unterstützung angeboten. An einem Gipfel in der ägyptischen Hauptstadt Kairo nahmen die EU-Außenbeauftragte Ashton, Bundesaußenminister Westerwelle und der Chef der Arabischen Liga Al-Arabi teil. In der Abschlusserklärung appellierte die Konferenz an die Regimegegner in Syrien, ihr Bündnis aufrechtzuerhalten. Am Abend erkannte Frankreich als erster westlicher Staat die syrische Opposition als einzigen legitimen Vertreter Syriens an. In den USA weitet sich die Affäre um den zurückgetretenen CIA-Chef Petraeus aus. Das Verteidigungsministerium ermittelt nun auch gegen den Kommandeur der ISAF-Schutztruppe in Afghanistan, US-General Allen. Das trifft auch die NATO. Die geplante Nominierung Allens zum NATO-Oberbefehlshaber für Europa wurde verschoben. Der 58-Jährige soll, so der Vorwurf, zweifelhafte E-Mails an eine Freundin der Familie Petraeus geschickt haben. Der nächste Top-General im Fadenkreuz der Ermittler. Eigentlich hätte John Allen in 2 Tagen zum Chef der NATO-Truppen in Europa berufen werden sollen. Doch jetzt gerät auch er in den Strudel der Affäre um Ex-CIA-Chef Petraeus. 2 Top-Generäle, 2 Geschichten wie aus einer Seifenoper. Nach dem Ex-CIA-Chef droht nun auch der Oberbefehlshaber der ISAF-Truppen in Afghanistan über eine Frau zu stürzen. Ihr soll General Allen bis zu 30.000 E-Mails mit unangebrachtem Inhalt geschickt haben. Jill Kelly, eine Freundin der Familie Petraeus aus Florida. Ob in der Mailflut auch geheime Informationen weitergegeben wurden, wird geprüft. Die anstehende Berufung von John Allen zum NATO-Oberbefehlshaber in Europa wird zunächst aufgeschoben. Das FBI kam diesem komplizierten Geflecht aus Ehebruch und Eifersucht erst auf die Spur, als Paula Broadwell, die Ex-Geliebte von Petraeus, ihre vermeintliche Konkurrentin in Mails bedrohte. Diese wandte sich ans FBI und brachte den Stein ins Rollen. In der Nacht wurde das Haus von Paula Broadwell durchsucht, nachdem bereits geheime Dokumente auf ihrem Computer beschlagnahmt worden waren. Noch mögen pikante Details im Vordergrund stehen, doch schon werden bohrende politische Fragen laut. Sind auch militärische Geheimnisse weitergegeben worden über laufende Aktionen in Afghanistan? Und wann hat das FBI ernsthaft begonnen zu ermitteln? Sollte diese brisante Affäre erst nach der Wahl an die Öffentlichkeit gelangen?
Diese Seifenoper hat noch viel Sprengkraft. Auch in der amerikanischen Politik sind Seitensprünge nicht unbekannt. Bill Clinton hielt sich sogar als Präsident im Amt, nachdem seine Affäre mit einer Praktikantin herauskam. Bei den Untergebenen von Clintons Nachfolger gibt es dagegen kein bzw. kaum Pardon. Da heißt es, das sind Geheimnisträger und die machen sich durch geheime Liebschaften erpressbar. Mit CIA-Chef Petraeus fing der Skandal an. Inzwischen ist auch der Oberkommandierende der ISAF-Truppen in Afghanistan, Allen, belastet. 2 Männer im Generalsrang, 2 Frauen und jede Menge Fragen. Das sind die Zutaten eines Dramas, das als Liebesaffäre begann und zur Staatsaffäre wurde. Aus Washington, Marion Schmickler. Sie hat die Affäre ins Rollen gebracht und steht jetzt selbst mittendrin. Jill Kelly arbeitet als ehrenamtliche Helferin auf dem Luftwaffenstützpunkt in Tampa, bezeichnet sich als gute Freundin von David und Holly Petraeus. Doch in welchem Verhältnis steht sie zu Petraeus Nachfolger in Afghanistan, General John Allen? Er soll ihr tausende E-Mails geschickt haben mit unangemessenem Inhalt. Ein zweiter Vorzeigegeneral vor dem Karriereaus? Der Präsident hat eine sehr hohe Meinung von General Allen und seiner Arbeit in Afghanistan. Der Verteidigungsminister hat ihn aber gebeten, Allens Nominierung zum neuen NATO-Oberkommandeur in Europa zu verschieben, bis die Pentagon-Ermittlungen abgeschlossen sind. 2 junge Frauen, 2 gestandene Generäle und ein ominöser FBI-Mann, der wie besessen ermittelt haben soll. Alle Zutaten für ein Drama à la Hollywood. Doch es könnte um mehr gehen als Liebe und Eifersucht. Die Ermittler durchsuchen das Haus von Paula Broadwell. Schon einmal haben sie geheime Papiere bei ihr entdeckt. Hat die Biografin noch mehr? Ein Video, das auf YouTube aufgetaucht ist, hat das FBI aufhorchen lassen. Ich weiß nicht, ob das bekannt ist, aber die CIA hatte im US-Konsulat in Benghazi Milizionäre gefangen genommen. Die Terroristen wollten sie offenbar befreien, erklärt sie zum Anschlag in Libyen. Wollte sich Paula Broadwell nur wichtig tun? Oder hat Petraeus sie tatsächlich eingeweiht in geheime Informationen? Es habe keine Gefangenen gegeben, heißt es von der CIA. Doch damit geben sich die Abgeordneten im Kongress nicht zufrieden. Ich bin verwundert, was die Ermittlungen des FBI alles ans Tageslicht bringen. Es gibt viele offene Fragen, die beantwortet werden müssen, etwa ob die Freundin von Petraeus tatsächlich Zugang zu Geheiminformationen hatte. 2 hochdekorierte Generäle, gefeiert als amerikanische Helden, Männer mit eiserner Disziplin. Noch ist nicht klar, ob sie vielleicht im Liebeswahn Geheimnisse ausgeplaudert haben. Und doch dürfte der Imageverlust in der Truppe kaum noch zu reparieren sein. Wie sollen sich die Soldaten fühlen in einem Krieg, den ohnehin niemand mehr will? Mit Kommandeuren, die ihre Vorbilder waren und von denen sie jetzt erfahren, dass sie in Liebesaffären verstrickt sein könnten. Wenn sie an die Spitze gucken, sehen sie nur noch Leere. Der erste Arbeitstag im Kongress nach der Wahl. Es gibt viel zu tun. Wer wusste wann was? Die Abgeordneten fordern Aufklärung in dem immer undurchsichtigeren Drama um Liebe, Eifersucht und Staatsgeheimnisse. Zu den Geheimdienstaffären in den USA nun der Kommentar von Michael Strempel vom Westdeutschen Rundfunk. Ich bin inzwischen völlig irritiert. Nicht davon, dass ein langsam in die Jahre kommender Mann eine Affäre mit einer deutlich jüngeren Frau hatte, soll ja häufiger vorkommen. Aber wie banal so etwas abläuft. Bei jemandem, von dem ich glaubte, sein Ruf gründe sich auch auf überdurchschnittliche Disziplin und Selbstkontrolle. Jetzt weiß ich, der CIA-Chef und frühere Oberbefehlshaber im Irak und in Afghanistan tauschte turtelnde E-Mails mit einer Frau aus, die offiziell nur seine Biografie schreiben wollte, und hielt das für ungefährlich. Sodass Amerika sich jetzt fragen muss, was seine Liebschaft sonst noch so alles aus dem Nationalhelden Petraeus herausbekam. Und sein Nachfolger? In Afghanistan setzen die Truppen ihr Leben im Kampf mit den Taliban ein. Und ihr Chef John Allen hat Zeit, einen 20.000 bis 30.000-seitigen, offenbar pikanten Mailverkehr zu führen, auch mit einer jüngeren Frau, zu der er in welchem Verhältnis auch immer steht. Dass das mal ein Problem werden könnte, das haben Machtrausch und Testosteron wohl ausgeblendet. Dass Menschliches, allzu Menschliches vor den höchsten Offiziersrängen keinen Halt macht, schwamm drüber. Aber das Ausmaß, in dem sich die Topführung des amerikanischen Militärs der hormonellen Fernsteuerung hingibt, frappierend. Was lerne ich daraus?
Nicht viel. Außer dass ein CIA-Chef unhaltbar ist, der ein kommerzielles E-Mail-Konto als sicheren Informationsweg für persönliche Geheimnisse ansieht. Und dass ein General, der im Einsatz täglich Dutzende intime Mails durchs Netz jagt, vielleicht Zeit braucht, sich ganz dem Privatleben zu widmen. Ansonsten lerne ich nur noch eins. Auch für die mächtigste Militärmacht der Welt bleibt die Libido ein nicht zu unterschätzendes Sicherheitsrisiko. Michael Strempel kommentierte: Wer nicht an die Zukunft denkt, wird bald Sorgen haben, so sprach einst der chinesische Philosoph Konfuzius. Seit Tagen denken nun mehr als 2000 Delegierte in China beim Parteitag der Kommunisten an die Zukunft und haben gerade deswegen Sorgen. Der künftige Staats- und Parteichef Xi Jinping, der steht zwar bereits fest, aber nun geht es um die weitere Besetzung des sogenannten Ständigen Ausschusses. Und das ist das Machtorgan des Politbüros. Nicht einmal 10 Menschen bestimmen dort, wo es lang geht für China. Zuletzt wurde das Politbüro jedoch von Affären erschüttert. Und so herrscht vor der wichtigen Wahl bei Chinas Kommunisten statt Weisheit à la Konfuzius eher Konfusion. Aus Peking, Christine Adelhardt. Vielleicht ist alles schon entschieden, vielleicht aber auch nicht. Die entscheidenden Fragen jedenfalls, wie groß sind wessen Chancen, wer wird das Rennen machen, sind bei Pressekonferenzen nicht erlaubt. Er gibt sich betont gelassen, Wang Yang, der Parteichef von Guangdong. Die Provinz lebt vom Export und ihren vielen Privatunternehmen. Der 57-jährige Wang gilt als Reformer und marktliberal. Wer aber in den Ständigen Ausschuss will, der muss taktieren können und darf seinen Gegnern keine Angriffsfläche bieten. Geschickt beantwortet Wang die Frage, für wie nötig er politische Reformen hält. Jedes Mitglied der Kommunistischen Partei sollte ein Reformer sein. Sonst wären wir nicht da, wo wir heute sind. Unsere Reformen waren immer darauf gerichtet, einen sozialistischen Weg mit chinesischen Charakteristiken für unser Land zu finden. Der Streit zwischen den verschiedenen Fraktionen der Partei und der Machtkampf hinter den Kulissen um die lukrativen Posten wäre wohl nie öffentlich geworden, hätte es nicht den Skandal um Bo Xilai gegeben. Bo war die Ikone der Partei Linken, nun wird ihm wegen Korruption der Prozess gemacht. Dennoch ist der linke Flügel weiter stark. Zhang Dejiang, der Nachfolger von Bo, auch ein Linker. Er hat in Nordkorea studiert, tritt für staatseigene Betriebe ein und will an deren Monopolen festhalten. Auch er extrem vorsichtig. Über das Schicksal Bo Xilais weiß er angeblich nichts. Ich weiß nicht, wann Bo Xilai vor Gericht gestellt wird. Das ist eine juristische Frage und der juristische Prozess hat bereits begonnen. Keiner wagt sich aus der Deckung, Informationen gibt es nicht, das Tauziehen hält an und dem Volk bleibt nur abwarten. Die Menschen haben das Gefühl, dass die politische Elite entrückt ist und in einer anderen Welt lebt. Der neuen Führung muss es gelingen, wieder Kontakt mit dem eigenen Volk aufzunehmen. Bislang ist noch nicht einmal bekannt, ob es 7 oder 9 Mitglieder im Ständigen Ausschuss geben wird. Vielleicht ist das bereits entschieden, vielleicht aber auch nicht. Die Leiche des ehemaligen Palästinenserpräsidenten Arafat wird exhumiert. In Ramallah haben Bauarbeiter begonnen, Steine von Arafats Grabmal abzutragen. Die Arbeiten werden vermutlich 2 Wochen dauern, weil der Leichnam unter einer dicken Betonschicht liegt. Experten sollen klären, ob er vergiftet wurde. Schweizer Wissenschaftler hatten vor 4 Monaten radioaktive Spuren an Kleidungsstücken nachgewiesen. Arafat war 2004 gestorben. Die Todesursache konnte nicht zweifelsfrei geklärt werden. Die Europäische Union und die Arabische Liga haben dem gerade gegründeten syrischen Oppositionsblock ihre Unterstützung angeboten. Bei einem gemeinsamen Treffen in Kairo begrüßte die EU-Außenbeauftragte Ashton den Zusammenschluss der Opposition. Bundesaußenminister Westerwelle rief die Oppositionellen auf, eine Alternative zum Regime zu entwickeln. Am Abend erkannte Frankreich als erster westlicher Staat die syrische Opposition als einzigen legitimen Vertreter Syriens an. In Amsterdam trifft morgen die Fußballnationalmannschaft auf die Niederlande. Es ist das letzte Fußball-Länderspiel des Jahres für das Team von Bundestrainer Löw. Der Bundestrainer muss üben, Verzicht üben. 8 Stammspieler haben absagen müssen, junge, neue Spieler wurden nominiert bzw. nachnominiert. Dennoch ein sinnvoller Test. Gerade gegen Holland, gegen den Nachbarn in so einem Prestigeduell
können sie sich bewähren und von daher nehmen wir dieses Spiel wichtig. Morgen Abend in der Arena in Amsterdam gegen die Niederlande auch ein Duell gegen Louis van Gaal. Zum zweiten Mal hat er seinen Platz gefunden als Bondscoach. 2002 verpasste er die WM-Qualifikation, musste gehen. Zu Joachim Löw äußerte er sich vor 3 Tagen in einem ARD-Interview, meinte, Löw sei zwar ein guter Trainer, habe aber noch keinen Titel gewonnen. Für einen Nationaltrainer ist auch mal wichtig, dass man sich für ein Turnier qualifiziert. Ich glaube, das hat er beim letzten Mal nicht geschafft. So die verschmitzte Replik des Bundestrainers, versteckte Schärfe, aber auch durchaus gute Laune vor dem Prestigeduell morgen Abend. Total eclipse of the sun, presented by Science at NASA. People from around the world are converging on the coast of northeast Australia. The attraction isn't the Great Barrier Reef, just offshore, or the surrounding rainforest, full of wildlife and exotic plants. They're going to see a total eclipse of the sun. On the morning of November 14th, Australia time, just after sunrise, the moon will pass directly in front of the sun. Residents and visitors of the city of Cairns, also known as the gateway to the Great Barrier Reef, will enjoy an early morning eclipse lasting 2 minutes with the sun only 14 degrees above the eastern horizon. NASA eclipse expert Fred Espenak has a rating system for natural wonders. On a scale of 1 to 10, he says, total eclipses are 1,000,000. Even the reef itself will be momentarily forgotten by onlookers as the moon's cool shadow sweeps across the beach and the ghostly tendrils of the solar corona surround the black lunar disk. But there's more to this event than tourism. Scientists are attending too. For researchers, the brief minutes of totality offer a window into one of the deepest mysteries of solar physics, the mystery of coronal heating. In plain language, they'd like to know why the sun's outer atmosphere, or corona, is so hot. The surface temperature of the sun is only 6,000 degrees Celsius, yet the corona above it is much warmer, 1,000,000 degrees Celsius, or even more. To understand the physics involved, astronomers have developed instruments called coronagraphs, which block the glare of the sun to reveal the faint corona. 3 spacecraft, SOHO and the twin stereo probes, currently monitor the solar corona using these devices. But no man-made instrument can match Earth's natural satellite. The moon is nature's greatest coronagraph. During an eclipse, the moon reveals the innermost corona, which man-made coronagraphs have trouble seeing, explains Shadia Habal of the Institute for Astronomy in Hawaii. That is where all the magnetic field and physical processes responsible for heating the corona are evolving most rapidly. On November 12th, Habal will be in Palm Cove, Australia, to deliver a keynote speech at a solar physics conference, sponsored in part by NASA's Living with a Star program. The title of her talk is The Unique Scientific Advantages of Total Solar Eclipse Observations. 2 days later, Habal and her colleagues will be inside the path of totality, monitoring the eclipse with a variety of telescopes and spectrometers at 6 different wavelengths from 2 different sites. Williams College astronomy professor Jay Pasakoff, chair of the International Astronomical Union's Working Group on Eclipses, will be there too. He has observed an astounding 55 solar eclipses. The Australia eclipse will be my 56th, he notes. Over the years, Pasakoff and colleagues have developed techniques to photograph the corona with clarity and resolution that coronagraphs on current spacecraft cannot match. Using these techniques, we are learning how the wonderfully detailed structures we see in the corona are shaped by the sun's magnetic field, he explains. The shapes vary in a regular way during the sun's 11-year sunspot cycle. We can use this information to improve predictions of the next solar cycle. That's a lot of science in 2 minutes of shadowy darkness. After totality is over, the moon's shadow will sweep out across the South Pacific Ocean, tracing a line thousands of miles long across uninhabited waters, reaching almost, but not quite, the coast of South America. Back on the beach, scientists will be taking a first look at their data, while tourists start thinking about breakfast,
and snorkeling in the reef. For all concerned, it's a great way to begin the day. For more information about the eclipse, including live webcasts and images, visit science.nasa.gov. Morgenstunden schob sich der Mond vor die Sonne und verdunkelte sie. Viele Menschen waren von weit her, zum Teil sogar aus Deutschland, angereist und wurden Zeugen des etwa 2 Minuten dauernden Naturschauspiels. Erst zum Ende der Sonnenfinsternis zogen Wolken auf und beeinträchtigten den Blick. In Deutschland wird die nächste totale Sonnenfinsternis erst wieder im September 2081 zu sehen sein. This is Mission Control Houston. On board the International Space Station, packing to come home has become the focus of activity for the crew, half of which is due to return to Earth this weekend after 4 months in space.
On Wednesday, the International Space Station's mission management team met and conducted an undocking readiness review for Soyuz commander Yuri Malenchenko and flight engineers Sonny Williams and Aki Hoshide to come home in their Soyuz vehicle. The MMT vote was go to bring 31 Soyuz home this weekend. The 3 crew members are due to undock from the station in their Soyuz vehicle on Sunday and land in Kazakhstan on Sunday evening U.S. time. Each of them has spent several hours over the course of the day on Wednesday packing the gear from their crew quarters and working together to stow those items and returning science samples inside their Soyuz vehicle. They're also continuing the daily exercise regimen that each of them has to counter the negative effects on their muscles of not having to work as hard as usual while they have spent all this time in a microgravity environment. Malenchenko, who is the commander of the Soyuz vehicle, spent the day overseeing the packing of items into 31S. He did spend some time along with his 2 Russian colleagues, flight engineers Oleg Novitsky and Yevgeny Tarelkin, as they conducted a public affairs interview with a Russian television program. Flight engineer Aki Hoshide also spent time doing a public affairs event today. He was answering questions posed by Japanese college students who were gathered at the Tsukuba Space Center near Japan. Commander Sonny Williams spent the middle part of her day preparing hardware for installation of a new wireless access point for the station's wireless computer network. Flight engineer Kevin Ford spent part of his time doing crew medical officer training. He also exchanged water in the enclosure that is supporting the Medaka fish for an experiment into how gravity impacts bone loss. And he also worked in the U.S. section of the space station installing a sensor kit for taking measurements of ultrasonic background noise. That is for an investigation that is developing the technology that can listen for air pressure leaks in the space station. But it will need to know what non-leak extraneous noise sounds like, and the kit that Ford is installing today is part of the development to do just that. Station maintenance will continue on Thursday with the crew members working in the Quest airlock and performing a software upgrade for the urine processor assembly as the crew members move closer to this weekend's departure of 3 crew members and the beginning of the station's Expedition 34. Die Lage im Gazastreifen eskaliert. Mit einem gezielten Angriff hat die israelische Armee den Militärchef der radikal-islamischen Palästinenserorganisation Hamas, Jabari, getötet. Eine Rakete traf sein Fahrzeug in Gaza-Stadt. Wie Israel erklärte, ist die Aktion der Beginn einer neuen Offensive gegen militante Gruppen im Gazastreifen. Die Hamas sprach von insgesamt 6 Toten und kündigte Rache an. Ägypten verurteilte die israelischen Militärschläge im Gazastreifen, ebenso wie Bundesaußenminister Westerwelle. Er warnte vor einer neuen Spirale der Gewalt. Mit der gezielten Tötung Ahmed Jabaris begann heute Nachmittag Israels Operation Säulen der Verteidigung. Jabari war der Anführer des militärischen Flügels der islamistischen Hamas, verantwortlich für zahlreiche Anschläge auf israelische Zivilisten und die Entführung des Soldaten Gilad Shalit. Gleichzeitig bombardierte die israelische Luftwaffe zahlreiche Raketenstellungen der Hamas, die in Zivilgebieten gelegen sind. Denn Hamas ist im Besitz von Fajr-Raketen, die 70 Kilometer weit fliegen und somit Tel Aviv treffen können. Israel reagierte damit auf die über 100 Raketenangriffe aus Gaza in den letzten Tagen. Hamas will uns vom Erdboden tilgen. Aber wir haben ihnen heute eine klare Botschaft geschickt, die Armee ist zu allem bereit. Nach dem ersten Schock über den Überraschungsangriff reagierte die Hamas mit scharfen Worten. Wir werden jetzt die Regeln des Kampfes der Qassam-Brigaden und des palästinensischen Widerstands verändern. In Israels Süden bereitet man sich inzwischen auf massive Vergeltungsschläge vor. 4 Batterien des Raketenabwehrsystems Iron Dome wurden an der Grenze zu Gaza aufgestellt. Dass Israels Generäle die Angriffe auf Gaza von der unterirdischen Kommandozentrale in Tel Aviv aus befehligen, ist ein klares Zeichen dafür, dass Israel die Operation als Krieg wertet. Bodentruppen sollen zum Einmarsch bereitstehen. Nach tagelangem Raketenbeschuss aus Gaza sah sich Israels Premier Netanyahu genötigt, hart zu reagieren. Denn im Januar wird in Israel gewählt und die Bevölkerung an der Grenze
protestierte bereits gegen das zögerliche Vorgehen der Armee. Nun in den Nahen Osten. Nachdem Israel tagelang von militanten Palästinensern aus dem Gazastreifen beschossen worden war, hat es heute den Militärchef der radikal-islamischen Hamas gezielt getötet. Es blieb nicht der einzige Angriff. Insgesamt kamen 7 Menschen ums Leben. Und Israel betont, der Einsatz sei noch nicht beendet. Droht jetzt also ein Krieg? Und das fragen wir Richard Schneider in Tel Aviv. Wie ernst ist die Lage? Die Lage ist sehr ernst. Die Israelis greifen auch zur Stunde weiterhin an, versuchen die gesamte Infrastruktur der Hamas zu zerstören, versuchen Hamas-Führer zu erwischen und gezielt zu töten, wo sie erwischen können. Sie haben auch gesagt, sie werden weitermachen. Es stehen Bodentruppen auch zu einem möglichen Einmarsch bereit. Das ist noch nicht vorgesehen, aber zumindest stehen sie bereit. Und auf den Süden Israels regnet es sozusagen jetzt Raketen aus Gaza herab. Also wir müssen uns darauf gefasst machen, in den nächsten Tagen hier noch massive militärische Operationen und Angriffe von beiden Seiten aus zu sehen. Warum schlägt Israel denn gerade jetzt los? Nun, da gibt es zunächst einmal die Wahlen im Januar und Premierminister Netanyahu stand hier wirklich unter Druck, weil es ja schon wieder seit Tagen massive Angriffe aus Gaza gab und weil die Bevölkerung protestierte, dass nichts geschieht. Er muss also zeigen, dass er etwas tut, dass er sich verteidigt, dass er das Land verteidigt. Aber es ist auch wirklich so, dass die Israelis sagen, wir haben es satt, ständig von der Hamas angegriffen zu werden. Es gab wieder massive Angriffe. Wir müssen denen ein für alle Mal zeigen, dass das so nicht geht. Ob das damit die letzte Runde sein wird, das darf man bezweifeln. Es wird jetzt wahrscheinlich ein paar Tage gehen und irgendwann wird es dann wieder einen Waffenstillstand geben. Richard Schneider, danke nach Tel Aviv. In den Affären um Ex-CIA-Direktor Petraeus und den Kommandeur der internationalen Afghanistan-Truppe Allen hat sich US-Präsident Obama zurückhaltend gezeigt. Auf einer Pressekonferenz in Washington sagte Obama vor wenigen Minuten, er wolle sich nicht zu laufenden Verfahren äußern. Petraeus war wegen einer außerehelichen Beziehung zurückgetreten, die nach der Untersuchung privater E-Mails bekannt wurde. Im Zuge dieses Verfahrens stießen die Ermittler auch auf einen, wie es heißt, unangemessenen E-Mail-Verkehr von General Allen mit einer Frau. Heute hat der Skandal den Kongress erreicht. Nachdem die Abgeordneten erst aus dem Fernsehen von der Affäre erfahren hatten, müssen nun FBI und CIA vor dem Geheimdienstausschuss antreten. Erstmals kritisiert die Opposition direkt den Präsidenten. Einer der Top-Generäle ist kompromittiert. Der Präsident muss so etwas abklären, bevor er jemandem ein Kommando gibt, ob sich diese Person kompromittieren lässt. Neue Bilder von Paula Broadwell, der Ex-Geliebten des ehemaligen CIA-Chefs. Nachdem bei ihr bereits geheime Dokumente gefunden wurden, hat sie heute beschrieben, wie weitreichend ihr Zugang zu vertraulichen Informationen war. Gegen General Allen, die zweite Schlüsselfigur, haben sich bislang keine neuen Vorwürfe ergeben. Wie erwartet hat sich Obama vor wenigen Minuten hinter ihn gestellt. Meines Wissens sind keine geheimen Informationen weitergeleitet worden, die die nationale Sicherheit des Landes beeinträchtigen können. Mitten in den Verhandlungen um den Truppenabzug in Afghanistan kann Obama nur schwer auf Allen als ISAF-Kommandant verzichten. Zur Stellungnahme Obamas jetzt live aus Washington, Tina Hassel. Dass sich der Präsident in der ersten PK nach seiner Wiederwahl ausführlich mit dieser Affäre befassen muss, zeigt, wie sehr sie den Staat in seine zweite Amtszeit belastet. Noch ist nicht bewiesen, dass hier kein Risiko für die nationale Sicherheit vorliegt. Und selbst wenn nicht, droht der Präsident 2 Top-Sicherheitsexperten zu verlieren. Und das zu einer Zeit, in der auch Außenministerin Clinton und Verteidigungsminister Panetta die Regierung wohl verlassen werden. Und damit zurück zu Marc Bartor. Das Bundeswehrkontingent in Afghanistan soll bis Ende Februar 2014 deutlich verkleinert werden auf 3.300 Soldaten. Das sieht ein Vorschlag von Verteidigungsminister de Maizière und Außenminister Westerwelle vor. Das neue Mandat soll im Februar 2013 in Kraft treten. Es ist auf 13 Monate angelegt und muss noch vom Bundestag bestätigt werden. Erst gestern war der Verteidigungsminister noch bei seinen Soldaten in Afghanistan. Knapp 4.800 Männer und Frauen sind derzeit am Hindukusch im Einsatz. Ihre Zahl soll im neuen Mandat deutlich sinken, bis Ende Februar 2014 auf 3.300. Das verkündeten de Maizière und Außenminister Westerwelle heute in Berlin. Die Entscheidung, die wir heute getroffen haben und die wir der Bundesregierung im Deutschen Bundestag vorschlagen, beruht auf einer begründeten, aber nicht grenzenlosen Zuversicht.
Das Mandat für die deutschen Truppen soll 13 Monate laufen, länger als bisher. Danach soll die nächste Bundesregierung in Ruhe über das Mandat für den kompletten Abzug der Kampftruppen Ende 2014 verhandeln können. Ganz ohne Soldaten werde es aber auch danach nicht gehen, findet der Außenminister. Den dauerhaften Frieden wird es nur mit einem politischen Prozess geben. Dieser politische Prozess muss aber unverändert auch militärisch geschützt und unterstützt werden. Doch wie soll das aussehen? Es fehle ein schlüssiges Konzept, bemängeln die Grünen. Wenn es um die Ausbildung geht von afghanischen Sicherheitskräften auf Kasernenhöfen, dann ist das in Rücksprache und mit Einverständnis der afghanischen Seite durchaus machbar. Wenn es aber darum geht, dass Kampfeinsätze weitergehen in der Fläche, dann geht das nicht. Über das neue Mandat soll der Bundestag im Januar abstimmen. De Maizière und Westerwelle haben bereits bei der Opposition für ihren Vorschlag geworben und hoffen zumindest bei SPD und Grünen auf Zustimmung. Viel schwieriger wird aber die Frage werden, wie genau sich Deutschland nach 2014 am Hindukusch engagieren wird. This is Mission Control Houston. The clock is counting down on the last few days of the International Space Station's Expedition 33, where 3 crew members are getting ready to return to Earth this weekend after more than 4 months in space. Station Commanders Sonny Williams and flight engineers Yuri Malenchenko and Aki Hoshide will depart the space station this Sunday afternoon at 4:26 p.m. Houston time for a landing in Kazakhstan that will come just before 8 p.m. in the evening. On Thursday, all 3 of them continued their daily exercise sessions to keep in shape, to be better prepared to deal with the one-gravity environment that they are about to re-encounter. For Malenchenko, he also started sessions with a Russian protocol known as a lower body negative pressure. He wears an inflatable suit that uses air pressure to simulate gravity by pulling on his legs, and he wears that while exercising. Malenchenko also supervised a continued packing of the Soyuz vehicle that he'll command on the return trip. Hoshide spent time today in exercise for the sprint investigation, looking to find out if high-intensity exercise in shorter spurts is better in fighting bone and muscle loss than long sessions of moderate exercise. He also worked with Williams to replace a remote power controller module in the Quest airlock. Kevin Ford had time today to change out water in the enclosure for the Madaka fish, which is being used as an analog for human beings in an investigation into bone loss during an extended stay in microgravity. He later assisted Sonny Williams in fixing a leak in the carbon dioxide removal assembly, which is part of the air revitalization system on the station, and then installed new radiation area monitors. Flight engineers Oleg Novitsky and Yevgeny Tarelkin completed Russian public affairs events, and both worked on Russian science, with Tarelkin helping Malenchenko with the lower body negative pressure exercise, and Novitsky also working on transfers in and out of the Progress vehicle. Williams and Ford are planning to take part in an educational event with students at the National Air and Space Museum coming up this morning. And all the crew members will then wrap up their day's work as they continue to prepare for the departure of Williams, Malenchenko, and Hoshide and the start of Expedition 34 on Sunday afternoon. Hello, I'm Sonny Williams. I'm up here on the International Space Station. Now, I'm going to say where we are. So right now, we're in the Japanese laboratory. It's one laboratory out of many here on the International Space Station. It's actually on the left-hand side. If I was International Space Station and I was flying through space like this, my left hand would be where the Japanese laboratory is. So now again, we're on the right-hand side, all the way on the right of the International Space Station. This is Columbus, the European module. It has science experiments all over. You could see it looks a little bit crowded. And here we do a lot of our medical experiments. Here we are in the U.S. laboratory. Again, this is a laboratory with science experiments on all of the walls here, all sorts of stuff that we do. And one of the things we also do is we exercise. We have some exercise equipment on board the space station.
We need to do that because we lose bone density and muscle mass while we're up here, and that's a result of not having to fight against gravity. So how we keep ourselves in shape are with a bike, a treadmill, and a weightlifting machine. This is the bike. You notice the clip pedals. So all you need to do is actually clip your feet in, and then you can start pedaling. You don't need a seat because you don't sit down. Actually, I haven't sat down for 6 months now, so you don't need any type of seat. Just make sure you're held in with your pedals. You probably see that the bike bounces around a little bit. As I move it, it's not steady and held to the wall firmly. And the reason for that is the space station is pretty big. You saw that there's also solar arrays on the space station. If we start putting any forces into the space station, it's going to make those solar arrays bounce around a little bit. So to prevent that, the machines bounce around a little bit, move around a little bit, and that way we don't put any forces onto the structure of the spacecraft out to the solar arrays. All right, a little farther on. Come on. I'm here with my two buddies in the airlock. Actually, these are two spacesuits that are ready, primed up to go outside, as we call it, to go do a spacewalk in case we have to do anything outside. Some of the things we do outside are just like inside, repairs. We have a lot of electrical boxes and machinery and solar arrays, in fact, that I talked about earlier, that are outside, and sometimes they don't work quite right. Remember, space is really cold and really hot, and it's also the vacuum of space with no pressure, and so some of the equipment doesn't work well all the time. So we might have to go out and do a spacewalk. Right behind me is actually the hatch that you go out into space, and right now we have it filled up with a couple other spacesuits because we've got 4 of them up here and some of our tools. But right behind here is the hatch in which you actually go right outside into the vacuum of space. The spacesuit is pretty big, as you can see. It's like being a football player. Part of the reason it's so big and bulky is because of this backside, this backpack. It's like going on a hike with a backpack, but the backpack and the suit weighs about 300 pounds. Luckily in space, nothing really weighs anything, so you don't feel that it's so heavy. But we need to have such a big suit because that guy back there is essentially the heart of the spacecraft. I call this actually a spacecraft. It has all the oxygen for you. It has all the carbon dioxide removal system for you. It also has a heating and cooling system to make sure to regulate our body temperatures while we're outside. It also has a computer, so it tells you on a display here if there's anything that's going wrong with the suit, if we're running out of oxygen, if we have too much carbon dioxide, or any type of electrical problem. So it's a pretty awesome little spacecraft, and actually got to go out, use my little spacecraft a couple times, and it worked like a charm. Lucky that it works very nice. You might want to see what the helmet looks like. It's pretty cool too. We don't usually go out like this, so you usually can see when the helmet's open. So you can see what it looks like inside. Somebody's little head would be inside of here. So you can see, you can turn your head all the way around while you're inside of there, but the helmet stays still. So that's determines how far you could see. And it's usually pretty sunny out there, so we have to wear our sunglasses, and this is our sunglasses right here, which make you look pretty cool. It's like a glass-bottom boat. This is the cupola. It sticks down below the space station. It's one of those places you find yourself hanging out in all the time because all you want to do is look back at our planet. I think some questions I had were about what do you do in your free time? And you can't help but want to just come to the cupola and look outside as much as you can. And a lot of folks, I play this game with myself about where we're flying over the Earth. Try to come in here and just guess. After being here for a little while, you can sort of figure it out. You can tell different cloud types over different continents. You can tell different soil types over different continents. So let's see. And then, of course, there's a lot of ocean. So usually we're over the ocean at first glance. I will tell you in just a moment where we are.
There we go. Oh, right now we are right over Africa. It's a little bit cloudy, as you can tell, but we're right over the continent of Africa. Hey, what's that? I think that's a Soyuz spacecraft. That's the spacecraft that's taken us home to planet Earth today. Oh my gosh, we might have to go take a look at that. That's pretty cool. It's a little bit smaller than the rest of the spacecraft, the space station, so you'll see if we go there, it'll be a little bit more crammed. But we're going, you can look all the way back to the back of the spacecraft, which is where the Russian segment is, and then you could look all the way forward to the front of the spacecraft, where the Japanese laboratory, the European laboratory, and the American laboratory are, and then back to the solar arrays where we started this morning when we were looking out the Japanese window. So other questions that were here are, what would you recommend as a job, if so, and to what type of person would want to be an astronaut? I think people who would like to explore, of course people who like math and science, that's what this is all about. We have people in the office who are doctors, teachers, veterinarians, engineers, pilots, so all sorts of people become astronauts, and I think if you see it's just sort of cool, so I think people who like to do a little adventure and like to do cool stuff probably usually become astronauts. Hey, one thing I didn't show you, or I talked about but I didn't show you, was the exercise, another piece of exercise device, which is the advanced resistive exercise, and that's what this is right here. This is ARED, and you could probably see this bar. Let me just do a little bit of maneuvering here. Stand by. You have to set it up just like at any other gym. Hold on. Show you how this works. So you can see you can change your attitude just by going from one module to the next, going up from the cupola down here. This is what we call the ARED. And with this, you can lift weights based on vacuum in these cylinders, just like you do at home at a gym. For example, if I wanted to do a squat, I could do it like this. Oops. I just need some weight on this thing. I'm not lifting with anything, so it's too easy. One of the cool things you could do things that you can't do at home. For example, single leg squats with just one leg, because the other leg, you won't fall over. So all sorts of stuff. You can also do bench press. We have a bench that we could add on here, so you can work on your beach muscles. Hey, Aki, what are you doing down there? Crashing things. This is one of the cool things about space, too. It sort of looks like there's a big old hole here, but you don't even think twice about it. You could just jump over the hole. Or, if you want, you can go jump into the hole. I'm coming down. Woo! Then you can come right back up again, like Superman. Woo! We're lucky we have a really cool big space station that you can fly around in. That's actually called the PMM. You might have saw it out the window. It's a big silver canister. What's really great about that is it's essentially our closet in our pantry, or whatever you want to call it. We have extra food down there. We have extra clothes. We actually throw the trash out down there. So it's nice and organized, and we have all of our stuff that we need while we're working in all these other modules all stowed in this location down here. And it's a lot of fun to play in. So this is Node 2. This is a really cool
module. Of course, most of these modules you'll see they have 4 sides, and they're put together. That way we could sort of work on a flat plane, either a wall, a floor, another wall, or the ceiling. But you know, again, all you have to do is turn yourself and your reference changes. The reason I'm bringing that up is because this is where 4 out of 6 of us sleep. And so people always ask about sleeping in space. Do you lie down? Are you in a bed? Not really, because it doesn't matter. You don't really have the sensation of lying down. You just sit in your sleeping bag. So here's one sleep station right here. I'm going in right now. You can follow me if you want. So I'm inside. It's sort of like a little phone booth, but it's pretty comfy. I've got a sleeping bag right here that we sleep in, so we don't have sort of like a little bit of a cover. We don't fly all over the place. But you know, you can sleep in any orientation. I have it sleeping, feeling like I'm standing up right now, but like you saw, I'm on the floor. But it doesn't matter if I turn over and I sleep upside down. I can't have it, I don't have any sensation in my head that tells me that I'm upside down, so it really doesn't matter. The sleep station is also like a little office. We've got a computer in here. As you can see, we've got a couple little toys. I've got some books. I've got some clothes and other things that make it sort of like home. I'm coming out. And just for reference, that's one sleep station. This one's another, right here. There's one on the ceiling, if you want to call it, right here. And then there's a 4th on the other wall over here. So all of us sleep in a little bit of a circle. All right, come on back. There's more to show you. I know that there's some questions about how to use the bathroom and how do you actually live in space like normal, like at home. I mentioned real quickly about getting up in the morning and brushing your teeth and washing your face. Well, how do you do that? Well, here is the bathroom, essentially. You get up in the morning and we have a little kit, and it has all the essential things that you need, like your toothbrush and toothpaste and brush. See how much better the brush makes my hair look? I'm just joking. It still stands up straight. It doesn't matter where you are. It's always going to stand up straight while you're up in space. A lot of people ask about toothbrush and toothpaste. So, luckily enough, toothpaste, you can do it upside right this way, is sticky, and so it sticks to your toothbrush. No problem. Another cool thing is that water sticks to your toothbrush too. If you can see it, I'll have some water come out. The water is pretty neat up in space. It'll stick to your toothbrush and it will make a big bubble. And that's just by surface tension. And then you can drink it. So a lot of people ask about what do you do with the toothpaste after you brush your teeth. Two options. Swallow it, and it's sort of like mouthwash, but it tastes a little gross. Or you can just spit it out in a paper towel, and then you don't have to worry about it. Swallowing thing I wouldn't recommend at home. I'm only up here for 4 months, so it's not that bad. One of the most pressing questions about living in space, of course, is the bathroom. So let's take a look at that little piece of work. Come on in. Here we are at the throne. This is awesome. You might see the little, you might have noticed the little moon on the outside. This is our orbital outhouse right here.
And of course, it serves for two functions. Number 2, right here. I'll show you. But you see it's pretty small, so you have to have pretty good aim, and you be ready to make sure things get let go the right direction. And it smells a little bit, so I'm closing it up. And that's, of course, for number 2. And this guy right here is for number 1. So they're sort of two slightly separate functions, but you can do a little, essentially both, by hanging on right here and doing number 1 and number 2. I might add it's color coded, so you really don't get it mixed up, which is nice. This is yellows for number 1. And also there's a selection of paper. People always ask about toilet paper. What do you do with toilet paper? What kind of toilet paper do you have? We have gloves, just because sometimes it does get messy. We have some Russian wipes, which are a little bit coarse if you like the coarse type of toilet paper. We have some nice tissues, which are nice and soft if you like soft toilet paper. We have Huggies, just for any cleanup. You know, we were all babies once, and this sort of helps. And then if things get really out of control, we have disinfectant wipes, just to make sure we clean up here. Because, you know, just like the water I showed you, the number 1 stuff can sort of go all over the place if you don't aim correctly. And did I mention both of these have a little bit of suction, so they should keep things going in the right direction. But like I said, sometimes things get a little out of control if you are out of control yourself flying around. So we have lots of protective stuff. And of course, you do have your privacy. There's a little door, so other people know that you're in there. Here's a pretty cool place. This is sort of like in your house where everybody meets in the morning. After you wash your face, brush your teeth, you want to find something for breakfast. And this is our kitchen. You might notice there's all sorts of foods here. It's like opening the refrigerator. You got all your different stuff that you want to have: drinks, meats, eggs, vegetables, cereals, bread, snacks. And that's a good place. That's where you find all the candy. Side dishes, and then some little power bars just in case. So we have all this type of food. Some of it is dehydrated, and so we have to hydrate it, fill it up with water. Some of it is all ready-made, and then all we have to do is heat it up. So something like this, I'm pulling out barbecued beef brisket. Pretty yummy. Not only is this food made in the U.S., but we also have food here from Japan. We've got Russian food. As you can see, all these red containers are filled with food that's from Russia. And then we get some of our specialty stuff, some things that we like, some of our favorite stuff that your family can send up. In fact, I like fluffernutters, and so I got sent up some fluff so I could make my fluffernutter with peanut butter. So you have a lot of food up here, no problems. So we're going into the Russian segment. Be ready. You don't need a passport either. It goes a lot farther back than this. We'll go take a trip and say hello to the boys down there in just a minute. But let's do that first, actually, and then we'll go down to the Soyuz at the very end. This is Yevgeny. Hi. Doing a little tour. This is the FGB, and what's cool about this module, it is actually the very first piece of the space station that came up in 1998. The space station has been around for about now, manned for 12 years, but it's been up in space for about 14 years. And this was the very first. It is like the Russians' PMM. It has a lot of storage, as you can see. Можно? Снимаем. Чуть-чуть. So here we are in the heart of the space station, really. This is the service module. This is the central post. In case we had any problems, I know a couple of the questions were about what type of things do you have to worry about. And some of the things we have to worry about in space are fire,
if we had a fire, if we had a depressurization, like we were hit by a micrometeorite and it made a hole, or if we had some type of toxic atmosphere. We use ammonia for our radiator, so there is a possibility that ammonia could come into the vehicle, and then it would be bad for all of us. If we have any of those problems, we come right here, which we call the central post. It is the main heart of the space station. It was also the first computers that came up here that ran the space station. And so behind this wall right here are these main computers. So we gather here as a group of 3 or 6 and then figure out how we're going to either fight the fire, patch the hole, or solve the toxic spill. And what's cool about this module, of course, it's the central post. It also has great windows right down toward Earth. It has controls to fly in visiting spacecraft if they need some assistance right here. It has Russian computers as well as American computers to help us control anything we need to on the space station. It's a couple of our crewmates back there, Oleg Novinsky on the right and Yuri Malenchenko on the left. And there's also a second bathroom here, which is really cool because 6 of us going to one bathroom is really tough. And so there's one bathroom here and one bathroom on the other side where I showed you. And you can probably see on the wall behind Oleg and Yuri some of the heroes of the space program. Korolev, Sergei Korolev, who was a chief designer of putting men into space. And of course on the right-hand side, Yuri Gagarin, the first man to go into space. So just reminds us of our roots. Yuri, what are you doing? Что делать? Making coffee? Oh. Black coffee. Yeah. Looks good. Okay. Спасибо. We're going to check out our Soyuz real quick. Make sure it's ready to go. All right, back to the Soyuz. I'm gonna stop here just for a quick second. You can see on the Russian spacecraft there's also other modules that stick out, down, and above. Right here is, let's see, I'm trying to be oriented. That's a place where we do spacewalks from for the Russian side. There's Russian spacesuits in here, and also a visiting vehicle which brought fruits and vegetables and becomes a trash container when we undock. Up on this side is also a future place where they're going to do spacewalks from, and connected to it is Kevin's, Oleg's, and Yevgeny's Soyuz spacecraft. And now let's go see ours. Whoa! Извините. No problem. Это пробка. Coming down. It's a little tricky getting in here. This is the docking probe right here, this big thing. This helps us connect to the spacecraft. This probe actually sticks into this cone, and that's how the spacecraft, our Soyuz, becomes connected to the ISS initially. That is then replaced by clamps, which are around here, that will allow the 2 spacecraft to be stuck together. And then you can remove the probe and the cone. You okay? All right, so here we are
in the Soyuz. This is what we call the BEO, the living compartment, Bitovoy Otsek in Russian. It also has a little bathroom. It's not as good as the other bathrooms, so we try not to use it too much. It has drinking water in it if we need something to drink. And then, of course, it's filled up with a lot of cargo for us bringing up and also bringing back down. It has a second purpose when it comes back to Earth. It serves as a garbage container. During the descent, we'll get rid of this area right here, and everything that's in it will just burn up as it's coming into the atmosphere, so that way we can get rid of a little bit of trash. But the main area where we were on launch and where we're going to be on descent is down here, because we're not part of the trash. So we're in a safe place. So we're in the descent module, SA. It's a little small, but you can get in. Not sure how well you could see in here. Hold on for a second. I'm going to turn it up this way, just so you could see the hatch and you could see Kevin. It's a little bit small, but we'll come in and show you around. You coming in? Probably not. Okay. Got to move a couple things. We were just starting to get ready. We're preparing a couple days ago for our ride home. It's a little bit squishy, but everybody asks, how do you sit in the Soyuz? And you sort of sit in your seat like this. The seat is molded to your body, and so you can just sort of squish in here and be pretty relaxed. Everybody has a handmade seat for them. And then, of course, there's a control panel, and that's where we do most of our actions and work right here. There's hand controllers which you can fly the vehicle with, and there's a stick right here primarily used for communications when we're trying to talk to the ground. So 3 of us fit in here. Like I said, it's a little squishy, but somehow it seems like we all managed to get in here and fit pretty well, and it's a pretty safe ride home. You're probably wondering, what's all this junk behind us? Well, it's all of our parachute, first of all, and then it's all of our survival gear, just in case we end up landing in some strange place on the planet and nobody's there to rescue us right away. We have all sorts of survival gear with us, keeping us safe in here. So they've pretty much thought of everything. And we'll be home on the planet within the next 12 hours. Pretty shocking.